إعلان مهم. 重要提示 Important announcement. Message important. Важное объявление. Annuncio importante. يرجى من المتحدثين الكرام إلقاء بياناتهم بسرعة معقولة لضمان ترجمة فورية وافية وعالية الجودة. 为了帮助口译准确完整传递发言信息，请代表发言时语速不要过快。 Speakers are kindly reminded to deliver their statements at a reasonable pace to ensure complete and quality interpretation. Il est rappelé aux orateurs qu'ils doivent présenter leur déclaration à un rythme raisonnable afin de garantir une interprétation complète et de qualité. Напоминаем ораторам, что для того, чтобы устный перевод был полным и качественным, необходимо выступать в умеренном темпе. Se ruega a los oradores que pronuncien sus declaraciones a un ritmo razonable para garantizar una interpretación íntegra y de calidad. Excellencies, distinguished participants, I hereby declare open the 42nd session, the 42nd meeting of the 61st session of the Human Rights Council. At the outset, allow me to address an urgent matter concerning the 61st session. On 18 March 2026, I received a letter from the distinguished permanent representative of Bahrain to the United Nations and other international organizations in Geneva on behalf of the Cooperation Council for Arab States of the Gulf and Jordan, requesting the holding of an urgent debate during the ongoing 61st session of the Human Rights Council to discuss the recent military aggression launched by the Islamic Republic of Iran against Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates on 28 February 2026, targeting civilians and civilian infrastructure, which has resulted in the loss of innocent lives. This communication, as you all know, was immediately circulated to all members and observers of the Council. I would like to recall that the request to hold an urgent debate requires a decision by the Council to adjust its program of work. This is done at the request of at least one member of the Council. For information, 10 urgent debates have been held to date in the Council, and in accordance with these precedents, the urgent debate would be organized under Agenda Item 1. Regarding the modalities of the urgent debate, allow me to recall that urgent debates follow the same modalities as general debates. Accordingly, in accordance with the time-saving measures adopted by the Council on 9 February 2026, speaking time for this urgent debate would be limited to 5 minutes for each of the countries concerned and 1 minute and 30 seconds for all other speakers. The urgent debate may be followed by the adoption of a resolution on the matter, provided that the main sponsors submit a draft resolution at least 24 hours prior to its adoption and hold at least one informal consultation. Upon receipt of the letter from the permanent representatives of Bahrain, on behalf of the Cooperation Council for Arab States of the Gulf and Jordan, requesting the holding of an urgent debate, I requested the Undersecretary General for Conference
for General Assembly and Conference Management, seeking from the Undersecretary General to authorize conference services for a lunchtime meeting in order to accommodate this urgent debate, which was subsequently approved. Yesterday, the Bureau discussed the request and concluded that the urgent debate could take place tomorrow, on Wednesday, 25th March 2026 at 9 a.m. on the understanding that the Council would meet non-stop throughout tomorrow from 9 a.m. to 6 p.m. Before giving the floor to the distinguished representative of Bahrain on behalf of the GCC and Jordan to present their request to the Council for the holding of this urgent debate, as well as any additional information in this regard, I would like to remind you that this is a decision-making process, that therefore only members of the Council may take the floor at this stage. I now give the floor to the distinguished representative of Bahrain on behalf of the GCC and Jordan. You have the floor, sir. شكرا سيد الرئيس. يشرفني أن أدلي بهذا البيان نيابة عن دول مجلس التعاون دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 28 من فبراير تنفيذ هجمات عسكرية غاشمة وغير مبررة على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. ورغم أن دولنا ليست طرفا في أي نزاع مسلح أو أعمال عدائية، فإنها تتعرض لهجمات عسكرية متواصلة مصدرها إيران تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بالمناطق السكنية والمطارات والفنادق والمنشآت الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة. سيد الرئيس، لقد دأبت دولنا على انتهاج مسار الحوار وتغليب لغة التهدئة، وسعت باستمرار إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، كما أكدت أن أراضيها لن تستخدم لشن أي هجوم على إيران، إلا أنها رغم ذلك تجد نفسها تتعرض لهجمات عسكرية مباشرة من إيران في سلوك لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة. وتعد هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا آثار جسيمة مباشرة على التمتع بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، كما لا تزال تشكل تهديدا مستمرا لأمن وسلامة المدنيين، بل تمتد لتشمل البنية التحتية الأساسية لحياة المدنيين وتثير مخاوف بشأن أمن الملاحة الجوية والبحرية، لا سيما في مضيق هرمز، فضلا عن تأثيرها على سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية. سيد الرئيس، لقد كان موقف المجتمع الدولي واضح حذر هذه الاعتداءات بدانة الأمين العام للأمم المتحدة لهذه الهجمات، ومجلس الأمن في قراره 2817 لعام 2026 الذي أدان هذا العدوان بأشد العبارات، مؤكد أنه يشكل خرقا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. وانطلاقا من مسؤولية مجلس حقوق الإنسان، فإن التعامل مثل هذه الحالات تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان، فقد تقدمت دول مجلس التعاون والأردن بطلب عقد نقاش عاجل خلال هذه الدورة، ساعية لوضعها ضمن أولويات المجلس. كما ينبغي أن يشكل هذا النقاش العاجل رسالة واضحة لإيران بضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات والالتزام الكامل بالقانون الدولي وحماية المدنيين، ووضع حد للمزيد من التصعيد والتداعيات الخطيرة. وفي هذا السياق فإننا نعول على اطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره في معالجة الأبعاد الحقوقية لهذه التطورات، وتدعو كافة الوفود إلى دعم هذا الطلب. وشكرا سيد الرئيس. Thank you. I now give the floor to members of the Council who wish to make general comments on this proposal. I see no request for the floor for a general comment, and therefore now I give the floor to the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran as a country concerned. You have the floor. Thank you, Mr. President, and good morning all.
Today, there is nothing more urgent than collective wisdom and a clear understanding of the true intention pursued by warmongering elements. The Islamic Republic of Iran firmly rejects any characterization of its lawful self-operations as unprovoked. Iran has been target and victim of a blatant act of aggression by the US and the Israeli regimes. In the exercise of its inherent right to self-defense, Iran has taken necessary and proportionate measures to defend its sovereignty, territorial integrity, and its people. Requesting a Council urgent debate is manifestly unjust, legally untenable, and fundamentally detached from realities. It grossly distorts the factual and legal context by willfully ignoring the ongoing war of aggression launched against Iran by the US and Israeli regimes. It is obvious that if the littoral state of the Persian Gulf and Jordan had not permitted their territories to be used by the US military forces for acts of aggression, US military bases and facilities in the region would not have become lawful targets under the applicable rules of international law. Regrettably, the littoral state concerned have thus far chosen to disregard these clear and undeniable realities. This is despite Iran consistently reaffirming its commitment to the principles of mutual respect, sovereignty, and good neighborliness. Iran's measures are grounded in its inherent and charter-recognized rights of self-defense against acts of aggression by the US, Israeli regime, and those states whose territories have been placed at the disposal of the aggressors. Permitting their territories to be used by the US and Israeli regimes as operational platform with the full knowledge and consent for launching armed attack against Iran engage serious legal consequences. Under such circumstances, the consequences arising from the use of their territory for unlawful armed attacks cannot be divorced from their own responsibility. These states have, at a minimum, facilitated acts that qualify an aggression within the meaning of Resolution 3314 of the UN General Assembly. As such, they have become directly or indirectly implicated in the conflict and cannot reasonably claim insulation from the legal and factual consequences arising from Iran's lawful exercise of its right of self-defense. Absent use of such military bases and facilities within their territories for hostile operation against Iran, the present situation and the necessity for respective defense measure would not have arisen. Iran also categorically opposes any allegation attributing intentionality to the targeting of civilian infrastructure. Such portrayals mispresent the realities on the ground and risk distortion both the legal and factual basis of the situation before this Council. Furthermore, any attempt to portray such lawful self-defense as a violation of human rights law is legally unfounded and disregards well-established principles of international law. Distinguished delegates, Iran did not initiate this conflict. Rather, itself is the victim of unprovoked attacks. Don't confuse the culprits with the victims. Do not allow truth and falsehood to be inverted. And do not lose sight of the principle. I thank the distinguished representative of Iran. I thank the distinguished representative of Iran. May I take it that the Council decides to hold the urgent debate to discuss the recent military aggression launched by the Islamic Republic of Iran against Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates on 28 February 2026, tomorrow, Wednesday, 25th March 2026 at 9 a.m. It is so decided. Excellencies,
distinguished participants, yesterday afternoon I received a letter from the permanent representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations, to the UN office in Geneva, on behalf of the government of the Islamic Republic of Iran, the People's Republic of China, and the Republic of Cuba, requesting the convening of an urgent debate during the ongoing 61st session entitled Protection of Children and Educational Institutions in International Armed Conflicts, the aerial attacks on Shajareh Tayyebe Girls' School in Minab, Iran, as a grave breach of international humanitarian law and international human rights law. The letter has been circulated to all delegations and posted to the extranet, and the Bureau will discuss this matter as a matter of urgency this afternoon. The holding of two urgent debates within the ongoing session will have a significant impact on the remainder of the program of work and puts us at risk of not completing our session on time. I have requested the Undersecretary General to authorize conference services for an additional lunchtime meeting in order to accommodate the holding of a second urgent debate during this session. In the meantime, in its meeting today, the Bureau will discuss this situation. We will now take a short break before proceeding with the interactive dialogue with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967. Thank you.
Muchas gracias por la paciencia. Vamos a continuar ahora con la sesión. Estábamos en la lista de estados para mantener el diálogo interactivo con la relatora especial sobre territorios palestinos ocupados. En la lista el siguiente orador es el distinguido representante de Gambia. Mr. Vice President, the Gambia thanks the Special Rapporteur for her report. We take note of the findings concerning the systemic use of torture against Palestinians, including in detention and through broader conditions imposed on the civilian population. These findings raise serious concern under international law, including with respect to the prohibition of torture and the protection of civilians. The Gambia aligns itself with the recommendations put forward in the report, including the call for an immediate end to torture, full access for independent monitoring and accountability for violations. Mr. Vice President, we wish to underline that the implementation of these recommendations must be guided by a victim-centered approach, ensuring that victims are not treated as passive subjects of investigation, but as right holders. In practical terms, this requires recognition of the full extent of physical and psychological harm suffered, access to justice and effective remedies, including rehabilitation and protection of victims and witnesses from reprisals. Without this, accountability risks remain formal rather than meaningful. Respect for the provisional measures indicated by the ICJ remains essential and must be fully implemented. Compliance with these measures, alongside obligations under international humanitarian and human rights law, is also critical, and accountability must translate into tangible outcomes for the victims. I thank you. Gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida embajadora de Líbano. Gracias, señor presidente. Lebanon thanks the Special Rapporteur for her report and expresses grave concerns at its findings. We underscore the Council's crucial role in monitoring human rights violations, including in the occupied Palestinian territory, which must remain a priority. We are alarmed by the systematic use of torture by Israel, the occupying power, against Palestinians in both custodial and non-custodial contexts, including mass killings, forced displacement, destruction of homes and infrastructure, and deprivation of essential needs, causing severe physical and psychological suffering. Lebanon is particularly concerned about detention conditions, widespread abuse, humiliation and deprivation, all in clear violation of international law. The report documents intentional infliction of serious bodily and mental harm, reflecting a broader pattern of collective oppression. We call on the international community to urge Israel to cease all violations immediately, grant full access to international monitoring and investigative mechanisms, and ensure accountability. Lebanon reiterates that ending the occupation, respecting international law, and enabling Palestinians to exercise their legitimate rights, including self-determination and an independent state, are essential for a just and comprehensive peace. Thank you, Mr. President. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación del Perú. Gracias, vicepresidente. El Perú agradece a la relatora especial por la presentación de su informe y expresa su profunda preocupación con relación a sus hallazgos referidos al uso sistemático de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en los territorios palestinos ocupados que afectan desproporcionadamente a los grupos más vulnerables. Al respecto, el Perú reafirma que la prohibición de la tortura es absoluta e inderogable. Hacemos un llamado para que todas las partes respeten plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Señor vicepresidente, para finalizar, deseo reafirmar el compromiso del Perú con el respeto irrestricto del derecho internacional y con una solución de dos estados que coexistan en paz y seguridad dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. Muchas gracias. Gracias. Se me ha informado de que la delegación de Arabia Saudita ha solicitado hacer uso de la palabra una vez cerrada la lista de oradores. Si no hay inconveniente, le concedería la palabra. Señor delegado, tiene usted la palabra. نائب الرئيس، يشرفني أن ألقي هذا البيان باسم المجموعة العربية. نشكر مقررة خاصة على تقريرها الهام الذي يسلط الضوء على واقع خطير من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. يوضح التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة بحق الفلسطينيين لم يعودا مجرد ممارسات معزولة،
بل أصبح جزءا من منظومة أوسع من السياسات والإجراءات التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأرض المحتلة. وتشير المقررة الخاصة إلى أن هذا الأثر التراكمي لهذه السياسات ألحق أضرارا جسدية ونفسية جسيمة بالشعب الفلسطيني، وأن هذه الممارسات تستخدم في سياق أوسع من العنف البنيوي الذي يهدد وجود الشعب الفلسطيني ويقوض حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. السيد نائب الرئيس، إن ما يورده التقرير من استنتاجات يبين خطورة استمرار هذه السياسات، ولا سيما في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أعمال إبادية جماعية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وتؤكد المجموعة إن استمرار الإفلات من العقاب شجع على تكرار هذه الجرائم، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا عاجلا لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا. وتشدد المجموعة العربية دعمها الكامل لولاية المقررة الخاصة، وتدعو إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إلى الامتثال الفوري للالتزامات بموجب القانون الدولي. شكرا السيد نائب الرئيس. Gracias. Este ha sido el último orador que se había inscrito para este diálogo y vamos a proceder ahora con la lista de intervinientes de las instituciones nacionales de derechos humanos y de las organizaciones no gubernamentales. Tiene en primer lugar la palabra el representante de la Comisión de Derechos... el representante de United Nations Watch. Ms. Albanese, in your report on torture, why is there not one single mention of Hamas's horrific torture of Israeli hostages? You've said it's not in my mandate, but on March 4th, you signed a UN statement condemning US and Israeli strikes in Iran. Are you mandated to speak on events 1,000 miles away from your focus area and not to say one word on the atrocities committed by Hamas on October 7th and for 2 years after in their Gaza tunnels? And when you choose to speak on Iran, why is it only to defend the regime after you refuse to say a single word for the thousands of protesters they massacred? 1 year ago, the Council President announced that he spoke to you about your conduct and that you acknowledged his considerations. However, on September 15th, you said, quote, 380,000 children under 5 were killed in Gaza. Are you aware this is more than the entire population of children under 5 in Gaza? On October 22nd, you reposted this statement, quote, Israel is the incarnation of evil. Yes or no? Is this still your position? On January 6th, you reposted this. Israel is pure evil in a way the world has never seen before. Yes or no? Is this still your position? Canada and Germany condemned you for anti-Semitism and Holocaust inversion. The French Prime Minister has called for your resignation. The UK has called for an investigation. Italy, Netherlands, Argentina, and many others have condemned your conduct. Ms. Albanese, when so many democracies speak with one voice, the problem is not them, it's you. Gracias. Vamos a continuar a continuación escuchar un vídeo de Total Law Center, the Institute on Human Rights and the Holocaust. As the director of the Holocaust and Human Rights Institute, I recognize anti-Semitism, including the scheme to deny and conceal it. Adolf Hitler's advice, tell big lies. And so, Francesca Albanese claims for Israeli society, torture and cruelty is normal. That's anti-Semitism. Albanese claims Jewish religious authorities bless torturers and rapists. That's anti-Semitism. Albanese claims Jewish medical professionals engage in torture. That's anti-Semitism. Albanese claims malevolent Jews commit torture and genocide against Palestinians, extending across time and space. That's anti-Semitism. Nazi chief propagandist Joseph Goebbels likewise branded Jewish society as evil, Jewish rabbis as bloodthirsty, Jewish doctors as monsters, before he and his associates slaughtered 6 million of them. In our time and space, Albanese targets the totality of the Jewish people, incites the obliteration of Jewish self-determination, and promotes violence against Jews across the generations. And yet, she is blessed by the United Nations and this Council, by each of you on the podium who make her UN statements and presence today possible, who pass off derogatory, insulting, and inflammatory remarks directed at Jews as tolerance, decorum, and respect, another big and anti-Semitic lie. No he interrumpido esta intervención porque este espacio es un espacio para la libertad de expresión. Los relatores especiales pueden ser objeto de críticas en su labor,
no puede ser objeto de críticas personales. Por tanto, tengo que hacer un llamamiento a todos los oradores para que utilicen un lenguaje acorde con la dignidad inherente a nuestro debate sobre derechos humanos, y debo garantizar que estos debates se van a mantener en términos respetuosos. A mi juicio, este vídeo superaba esos límites, pero no he querido interrumpirlo en aras de la libertad de expresión. Tiene a continuación la palabra la International Organization for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Mr. Vice President, we would like to commend the Special Rapporteur for her relentless efforts to document human rights atrocities in the occupied Palestinian territories despite the threats and intimidations against her. It is unfortunate that certain NGOs who ought to protect human rights support the smear campaigns against her and the ongoing genocide. The report makes an alarming revelation of the systemic use of torture as a central element of Israel's ongoing genocide in Palestine since October 2023. Detainees are blindfolded in dark cells without sanitation, food and medical care, and are subjected to brutal forms of physical torture and sexual violence. The so-called disco rooms and monkey cages reduce detainees to what the report describes as walking skeletons. This prolonged mistreatment creates a tangible link between torture and settler colonial genocide, revealing a clear genocidal intent under the Genocide Convention. Erfurt and Geneva International Center for Justice recalled the absolute nature of torture as a jus cogens norm, the obligations under the Convention Against Torture, and in particular, the ICJ's call for unconditional and total dismantlement of the Israeli occupation. We call for the immediate cessation of all acts of torture and ill-treatment of the Palestinian population of this ongoing genocide. We call upon the international community to ensure that the ICRC and relevant UN experts are granted immediate access to assist survivors and investigate acts of torture. Member states must enhance mechanisms to ensure accountability of responsible actors for the grave breaches of international law. We thank you. Gracias. Tiene la palabra la representación de la International Association of Democratic Lawyers. We express full solidarity with Francesca Albanese and thank her for her clarity, rigor and courage in carrying out her mandate despite the sustained pressure on her and her family. Attempts to silence and discredit her, alongside the broader repression of the Palestinian Solidarity Movement, aim to suppress scrutiny and entrench impunity. These practices are part of a broader pattern of complicity in the ongoing genocide and must end immediately. The report before the Council exposes a system in which torture is not incidental, but an integral component of Israel's settler colonial genocide, used to break Palestinian bodies and minds, erode collective resilience, and force displacement. The treatment of Palestinian prisoners reveals levels of cruelty and sadism that defy any sense of humanity. Yet it has been met with widespread disregard and sustained by a climate of impunity so pervasive that senior Israeli officials openly describe torture as a holy job and torturers as heroic warriors. Silence in the face of such crime is unacceptable. We call on the Council and all Member States to urgently secure the immediate release of all Palestinian prisoners and ensure full accountability, including through universal jurisdiction. We also strongly support the Special Rapporteur's recommendation to the ICC to urgently seek arrest warrants for Israeli officials involved in the atrocity crimes outlined in the report. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el representante del Palestinian Return Center. الرئيس المحترم، أنا محامي دخلت معسكر ذات اهتمام في صحراء النقب، وهو أحد المعسكرات الاعتقال السرية التي أنشأتها إسرائيل مع بداية الحرب على قطاع غزة. كنت هناك كمحامي وخرجت منه وأنا أحمل شهادة عن واقع يفوق كل المنطق والخيال من أساليب تعذيب وتنكيل تمارسها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين المدنيين من قطاع غزة. التقيت هناك بالصحفي محمد عرب، وهو صحفي التلفزيون العربي في قطر ومن قطاع غزة، الذي ما زال معتقل حتى اليوم منذ أكثر من عامين بدون تهمة أو محاكمة، وهذه الزيارة الأولى بعد أكثر من 100 يوم من الاعتقال. أول ما سأل عنه محمد عن زوجته وأولاده، وعندما أخبرته أنهم ما زالوا على قيد الحياة انهار بالبكاء. بكاء إنسان كان يعيش كل الفترة السابقة بالسجون الإسرائيلية وهو يعتقد أن عائلته لاقت حتفها وأصبح وحيدا في هذا العالم. تحدث محمد بعدها عن أبشع تفاصيل التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، وبالأخص الاغتصاب وبتر الأطراف بحق الأسرى. الاغتصاب بواسطة مدفعة الحرائق والهروات وغيرها من الأدوات.
وعن واقع يعيش فيه الأسرى وهم مقيدي الأيدي والأرجل منذ أكثر من عامين وحتى هذا اليوم. وتحدث عن وجبات الطعام السيئة التي يأكلها الأسرى بالصباح الغداء والعشاء نفس وجبات الطعام، وعن أسرى لم يبدلوا ملابسهم حتى الداخلية منذ أكثر من عامين. هذه شهادة حية على واقع لا يستطيع أي إنسان أن يعيشه، وعلى العالم أن ينقذ هؤلاء الأسرى من العذاب والموت. وشكرا. Gracias. Tiene la palabra el representante del Mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples. I thank you, Mr. President. We thank Mrs. Albanese for her thorough report on the systematic use of torture by the State of Israel against the Palestinian people as a strategic instrument of colonial domination and collective punishment in violation of the Fourth Geneva Convention, and which also constitutes an element of genocide within the meaning of the Convention on Genocide. Torture as an element of genocide, and genocide as a form of tortures to carry out ethnic cleansing, destroy a culture, and annihilate any hope of the Palestinian people returning to their lands and of the viability of the State of Palestine. So, should we kill the messenger? Should Mr. Albanese resign? Shame on you. How much longer will the international community allow the State of Israel to pursue its crimes of aggression, apartheid, war crimes, crimes against humanity, and its genocidal campaign with impunity? How much longer can the State of Israel continue to destroy UN infrastructures and kill UN personnel with impunity? MRAP support the Special Rapporteur recommendations. Those responsible for the genocide and their accomplices must be held accountable before the International Criminal Court. All military, economic and financial cooperation with the State of Israel must be suspended immediately. MRAP calls for the imposition of sanctions targeting the rulers of the State of Israel and for the suspension from the exercise of the rights and privileges of Israel's UN membership pursuant to Article 5 of the Charter. I thank you for your attention. Gracias. Tiene la palabra el representante de Defense for Children International. Mr. Vice President, detained children are languishing in overcrowded Israeli prisons, fed rotten food and beaten on a daily basis by Israeli guards, all while they are completely isolated from the outside world, including from their families and lawyers. Lawyers representing Palestinian detainees now face mounting barriers, including the cancellation of scheduled visits, severe limitations on visiting hours, prolonged delays on extending for months, and bans on bringing in even basic case materials. Lawyers are also forbidden from passing on simple messages from families, and children who wish to pass along messages to their families through a lawyer have been beaten. Israeli forces seriously escalated their campaign to detain Palestinian children without charge or trial in 2025. Month after month, the population and proportion of Palestinian child detainees in administrative detention grew to all-time high record levels. Released detainees have reported gruesome torture at the hands of Israeli forces, starvation and the rampant spread of disease. We strongly urge all member states to demand the immediate release of all Palestinian children in Israeli detention centres, military bases and prisons. Demand unrestricted access for lawyers and human rights organisations to meet with child prisoners and call to reverse the suspension of family visits. Use all available means to demand Israeli authorities uphold Palestinian children's rights as outlined in the Convention on the Rights of the Child, and respect the integrity of the UN human rights system, including the crucial oversight role of special rapporteurs. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el representante de la International Federation for Human Rights Leagues. FIDH echoes the Special Rapporteur's findings that torture is used as a structural tool to make Palestinian lives unlivable in the context of a genocidal campaign by Israeli authorities against the Palestinian people as a whole. Extensive documentation from Israeli and Palestinian human rights organizations and released detainees reveals a consistent pattern of arbitrary detention, denial of fair trials, inhumane detention conditions, torture, and widespread systemic abuse. This has intensified since 7 October 2023, affecting Palestinians in Gaza, in the occupied West Bank, and Palestinian citizens of Israel. Despite the extensive evidence, Israel persistently fails to uphold its obligations under international law to conduct genuine and independent investigations and to hold those responsible to account. Instead, state institutions, including military courts and prison medical personnel, appear to contribute to the concealment of these abuses. Israel likewise consistently fails to meet international standards for redress and reparations for Palestinian victims. Civil society efforts to pursue accountability and justice for the Palestinian people have been met with intimidation, harassment, and delegitimization. In this context, we are particularly concerned by the U.S. sanctions against 3 Palestinian NGOs, Al-Haq, Al-Mazan, and PCHR.
Independent Israeli human rights groups are also subjected to increasing restrictions on their ability to document violations, to litigate, and to operate freely without fear of reprisals, further eroding the space for independent monitoring and accountability. Domestic remedies have long been exhausted. We thus call on states to proactively support the work of international accountability mechanisms, including through the ICC. Thank you. Gracias. A continuación vamos a escuchar un vídeo de Badil Resource Centers for Palestinian Refugees, Residency and Refugee Rights. President, the Deal Resource Center commends the Special Rapporteur on her report extrapolating the Israeli regime's engineering of a torturous environment, which is not only designed to repeatedly forcibly displace and transfer Palestinians, but to prolong this displacement, to entrench its colonization and apartheid. Member states have contributed to this torturous environment, especially the perpetuation of Palestinian displacement, through their inaction and complicity, which has resulted in the absence of accountability and international interventions to prevent Israeli crimes and ensure protection. The denial of reparations, including ensuring international protection and presence for Palestinians faced with ongoing Israeli crimes such as genocide, forced displacement and transfer, colonization, and apartheid, just to name a few, has encouraged the escalation and perpetuation of these illegal acts. The deal calls on member states to end their inaction and complicity with Israeli crimes through political, economic, and military sanctions, to uphold their obligation to prevent crimes and protect Palestinians by financially and politically enabling UNRWA to resume its full operations, to implement a decolonial rights-based solution which necessitates the exercise of the Palestinian people's rights to self-determination, return, and reparations. Thank you. A continuación tiene la palabra el representante del World Jewish Congress. Thank you, Mr. President. The World Jewish Congress expresses grave concern over the manner in which this mandate has been exercised. The Special Rapporteur's reports and public statements have repeatedly exceeded the bounds of impartial human rights reporting and instead venture in political advocacy and biased commentary, undermining the credibility and impartiality required of Special Rapporteurs. The Special Rapporteur's record reflects repeated remarks that, in multiple instances, are anti-Semitic and incompatible with the responsibilities of a UN mandate holder. She has invoked tropes of Jewish power and influence, denied the Jewish character of the October 7 massacre, and advanced rhetoric that echoes the logic of blood libel. These concerns have been documented and condemned by leading scholars of anti-Semitism, by Jewish civil society organizations, and by a number of member states of this very council, several of whom have called for the mandate holder's resignation. The World Jewish Congress urges other member states to join these calls. A mandate exercised in this way cannot command confidence. It weakens the Council and diminishes the standing of its mechanisms. The World Jewish Congress, therefore, urges member states to ensure that no one who espouses anti-Semitism or makes anti-Semitic remarks is entrusted with a UN mandate. I thank you, Mr. President. Gracias. Este ha sido el último orador que se ha podido incluir en la lista en este segmento. Voy a ceder la palabra a la señora Francesca Albanese para que formule sus observaciones finales. Señora Albanese, tendrá un total de 7 minutos, creo. Good morning, Excellencies. Let me take off my chest what I have to say to the apartheid defenders abusing the freedom of speech that they would like to deny others. I've only one comment. Stop weaponizing the memory of the Holocaust. Stop making it about religion. I do not care about what religion Israel claims, while it tortures, it slaughters, it starves, and it burns children alive with their parents. It's not about religion. And stop reducing it to identity. You would be ashamed of yourself if you had conscience and dignity. Let's move on to serious business now. Excellencies, I have reflected carefully on your questions yesterday. But rather than answering them one by one, I would like to offer some general remarks. And I had hoped that the time between your interventions and this response might temper my reaction. It has not. If anything, it has deepened my incredulity.
I really thank those who read the report and welcome my findings. But with all due respect, many of the questions I received yesterday suggest that this report was not understood, or rather not confronted. For nearly 3 years, I've documented what is unfolding in Palestine. This is the 5th report that I present to you since the beginning of the genocide. Only in the last 900 unless it's stopped. And it's still unclear, is it still unclear what it means? I struggle to reconcile the gravity of the reality with the tone of the exchange I keep on having with you. Palestinian children are subjected to what I have described as extreme unchilding, detained without charge, beaten, starved, deprived of family contact, exposed to sexual violence. They witness the destruction of their families, their communities, their future. And women, girls, pregnant women are subjected to torture too, humiliation and degrading treatment. They do not need your condemnation. They need your action. You condemn, you express concerns. Some of you ask others to act, but others means you. You represent states with binding legal obligations. It is no longer credible to speak as if responsibilities lie elsewhere. So I really ask you, I ask the human being inside you, are you not tired of condemning? Especially while your states continue to trade with Israel and arm Israel, and buy arms and technology tested on the Palestinians by Israel. Meanwhile, those who document and pursue accountability, like Palestinian human rights organization in this room, myself and the ICC judges and prosecutors, continue to be targeted, sanctioned, discredited, silenced. This is not incidental. It is a natural and predictable consequence of a system of complicity. And diplomacy in the time of genocide is not neutral. Words repeated, ritualized, unaccompanied by action do not protect anyone. They signal something else, that this institution is becoming irrelevant, shedding crocodile tears while its foundations erode before our eyes. So I really ask you, I ask the human beings in you, how have these realities not triggered a suspension of your ties with Israel? The roadmap exists because the ICC has spoken asking you to arrest the Prime Minister of Israel, among others. The International Court of Justice has spoken repeatedly. It has made clear that Israel's presence in the occupied Palestinian territory is unlawful and must end, totally and unconditionally. And meanwhile, your obligation is not to recognize, not to aid, not to assist, not to send weapons. So, stop aiding and assisting the unlawful occupation. Cut ties with it. Ensure that your corporations, banks, universities, and institutions do not sustain it. Support accountability, including through the International Criminal Court. Arrest Benjamin Netanyahu and all others who have received and will receive an arrest warrant by the ICC. Pursue investigations, including under national and universal jurisdiction. Stop criminalizing your own people the moment their moral clarity makes them demand more of you. And stop invoking the Holocaust to justify laws that effectively criminalize freedom of expression. Excellencies, at times I feel like a musician on the Titanic, playing while the ship sinks. What are we witnessing is a moral desertification of historic proportions. This is no longer about documenting human suffering. It is about dismantling the system that enables it, a system built on supremacy, racism, and profit overriding humanity. If this institution is failing, others will not.
Change is already emerging from outside this chamber, from young people mobilizing worldwide, from lawyers and judges pursuing justice in domestic courts, from workers and unions demanding ethical investments. And if the UN are not part of the solution, they are part of the problem, so they belong to the past. The only path forward for this institution, please listen to me, is a decolonized multilateralism, capable of confronting these entrenched structures of power grounded in equality, dignity, democracy, shared humanity, and fundamental values that I was lucky enough to observe and absorb in my lifetime, such as the African Ubuntu, such as the Asian principle of unity in diversity, such as Sumud, not resilience, but steadfastness, rootedness to the land. And I see beyond this darkness the glimmer of a world where we choose life over domination, we choose care over extraction, solidarity over individualism, humanity over consumerism, healing over numbing, and love over fear. A world that remembers what indigenous people have always known. This earth is not ours to possess, but to protect, borrowed from our children, not inherited from our ancestors. And when Palestine will be free, because it will be free, we will all be free. Thank you. Con esto concluye el diálogo interactivo. Deseo dar las gracias a la señora Albanese por su participación. Y ahora haremos una breve pausa técnica antes de proceder a la presentación de los informes en relación con el tema 7. Muchas gracias.
Sesión. Procederemos ahora a la presentación de los informes del Secretario General y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con el tema 7 de la agenda. Es un honor dar la bienvenida a la señora Nada Nashif, Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que presente estos informes. Señora Alta Comisionada, tiene la palabra. Thank you, Mr. Vice President. Good morning, distinguished delegates. I'm here to present two reports to you today. The first provides an update on Israeli settlements in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan. It covers the period between 1 November 2024 and 31 October 2025. During that time, the government of Israel escalated steps to consolidate its annexation of large parts of the occupied Palestinian territory, subjecting Palestinians to deeper oppression. There was a marked increase in settler violence and settlement activity, appropriation by Israel of Palestinian land, and mass displacement of Palestinians. During the reporting period, settlers killed 7 Palestinians, and Israeli forces or settlers attacking together killed 7 other Palestinians. In one illustrative case, an Israeli settler in el-Khair, South Hebron Hills, shot and killed Palestinian human rights defender Oudeh el-Hadalin. The killing occurred as residents confronted the settlers trying to establish a new outpost on Palestinian-owned land right next to Palestinian homes in the community. No indictment has been issued yet, despite the killing being recorded on video. In total, settlers perpetrated more than 1,700 violent incidents against Palestinians across the West Bank, some 300 more than during the previous reporting period. These included beatings and intimidation, resulting in death, injury, and damage to property. And more than 180 of these attacks led to the death or injury of Palestinians. The report documents that Israeli authorities directed, participated in, or enabled settler violence. Settlers cut down more than 26,000 trees on Palestinian lands and carried out 182 attacks against Palestinians related to the olive harvest. Only one indictment was issued in this reporting period. This entrenched impunity is a key driver of violence and displacement. Mr. Vice President, during the reporting period, more than 27,000 settlement housing units in the West Bank were approved or advanced to the next planning phase, more than triple the number compared to the previous reporting period. Israeli settlers established over 80 new illegal outposts during this same reporting period. In August 2025, Israel approved the construction of thousands more housing units in the E1 settlement block, which sits between East Jerusalem and the settlement of Ma'ali Adumim. If implemented, the plan would displace thousands of Palestinians inside the E1 block and would amount to forcible transfer. It would also create a continuous stretch of Israeli-controlled land that would cut off East Jerusalem from the rest of the West Bank, barring Palestinians from that area. It would further fragment Palestinian territory and undermine the Palestinian right to self-determination. There is evidence that this is the intention. Several Israeli officials have publicly stated that implementing the plan would finally bury the idea of a Palestinian state. During the reporting period, Israel also took several legislative and administrative steps to facilitate settlement expansion. The Israeli government extended domestic urban renewal laws to settlements in the West Bank, consolidating unlawful annexation. This authorizes the construction of high-density settlement projects backed by government funding and tax incentives. And in May of last year, Israel revived the so-called settlement of land title process in Area C of the occupied West Bank, which had been suspended there since 1968. This measure, designed to officially register land ownership, allows for unregistered land to be declared as Israeli state property, which can then be granted to Israeli settlements. Under this process, Palestinians must prove that they have legal title to land,
which is impossible for many due to lost or destroyed records or because of traditional undocumented forms of land ownership, and this may lead to further widespread dispossession of Palestinians. During the reporting period, Israel continued to appropriate unregistered Palestinian land as so-called state land, which is used almost exclusively for settlements. Israel also intensified land seizures around settlements, including in East Jerusalem, as well as around cultural and archaeological sites in the West Bank. In some cases, land seizures have further restricted or blocked access by Palestinian communities to agricultural areas and water sources. Israel also transferred the administration of settlements from its military to civilian authorities, further cementing de facto annexation, which has enabled a sharp increase in the approval rate of settlement plans. Mr. Vice President, during the reporting period, Israeli authorities also demolished some 1,700 Palestinian-owned structures in the West Bank. These measures are part of a consistent pattern by Israel aimed at altering the geography and the demography of the West Bank by dispossessing Palestinians of their homes, land, natural resources, and indeed cultural heritage. These moves are driving greater displacement. During the reporting period, more than 36,000 Palestinians were displaced in the West Bank, the highest figure ever recorded. This includes an estimated 32,000 Palestinians who were displaced by Israeli security operations in the northern West Bank and some 1,600 who were displaced by settler violence, twice as many as the previous year. This constitutes mass forcible transfer, prohibited under international humanitarian law, and raises concerns of ethnic cleansing. In the occupied Syrian Golan, settlements expanded with the support of the Israeli government. Israeli forces advanced deeper into the demilitarized zone, stating their intention to remain indefinitely. Israel also imposed movement restrictions on Syrian civilians, affecting their access to land and resources. Mr. Vice President, the report's overall findings are clear. Israel's actions in the West Bank amount to an institutionalized regime of systematic discrimination, oppression, and violence against Palestinians, largely aimed at their subjugation and permanent dispossession in violation of the prohibition against racial segregation and apartheid. Israel's continued presence in the occupied Palestinian territory is a violation of international law. In line with the conclusions of the International Court of Justice in July of 2024, Israel must end its unlawful presence as rapidly as possible, cease all settlement activity, and immediately evacuate all settlers from occupied territory. Other states have obligations not to recognize the situation arising from Israel's unlawful presence, nor to help or assist in maintaining this situation. Mr. President, allow me to add that in the months following the reporting period, the situation in the West Bank has deteriorated even further. Since the beginning of 2026, settlers, who in some cases are reservist soldiers, have killed 7 Palestinian men in the West Bank. Israeli security forces or settlers attacking together killed another Palestinian man. Israel continues to accelerate its unlawful annexation and denies Palestinians their right to self-determination, as the High Commissioner briefed this Council earlier this session, and this includes measures to allow Israelis to acquire ownership of land in the occupied West Bank. Finally, Mr. Vice President, regarding the report of the Secretary General on Human Rights in the occupied Syrian Golan, I note that this Council has called upon Israel to comply with all relevant United Nations resolutions and to immediately cease all settlement-related plans and activities. It emphasized that the displaced population of the occupied Syrian Golan must be allowed to return to their homes and to recover their property. The report summarizes the responses received to a request for information about the implementation of the resolution. Thank you, Mr. Vice President. Muchas gracias, señora Alta Comisionada Adjunta.
De acuerdo con la práctica del Consejo, escucharemos ahora a las delegaciones de los países implicados. Cada delegación dispondrá de 5 minutos. Veo que no está en la sala la representación de Israel, así que tiene la palabra el distinguido embajador de Palestina. شكرا سيد الرئيس. أود أن أتقدم بالشكر للسيدة نائب المفوض السامي ومكتبه على إعداد هذا التقرير الهام، والذي يتضمن تحديثا مفصلا للاستيطان الاستعماري غير القانوني منذ نوفمبر 24 وحتى أكتوبر من العام الماضي، حيث أشار التقرير إلى تزايد وتيرة الاستيلاء على الأراضي وبناء الوحدات السكنية وإنشاء مستوطنات جديدة، حيث تم إقرار بناء 18 مستوطنة جديدة منذ العام الماضي، ليصل عدد المستوطنات إلى 192 مستوطنة، وعدد البؤر الاستيطانية إلى 350، منها 19 أنشئت العام الماضي. كما زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 800 ألف مستوطن. وقد وصف التقرير سياسات الاستيطان وتهجير المجتمعات الفلسطينية قسرا بأنها نظام هيمنة وقمع ينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويشكل تطهيرا عرقيا إضافة إلى مخالفة الفعل الاستيطاني للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعد جريمة حرب، كما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وقرارات مجلسكم الموقر، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو عام 24. سيد الرئيس، لقد أوضح التقرير أن الهدف من تصعيد الأنشطة الاستيطانية هو إعادة تشكيل النظام المكاني والديمغرافي للضفة الغربية بهدف السيطرة الكاملة عليها ومنع شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض دولته المحتلة. وقد صرح بذلك عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال، حيث أعلن نتنياهو رئيس حكومة الإبادة الجماعية والمطلوب للعدالة الدولية في سبتمبر الماضي وخلال حفل إطلاق بناء الكتل الاستيطانية في منطقة E1 شرق القدس قائلا: لن تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا. وهذا ما أكده أيضا المهرج وزير خارجية قوة الاحتلال في كلمته أمام مجلس الأمن نهاية فبراير الماضي. كما عززت ذلك قرارات ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر في 8 فبراير بتسهيل تسجيل الأراضي كأملاك دولة لأول مرة منذ العام 67، تمهيدا للاستيلاء عليها وتخصيصها للمستوطنين، إضافة إلى إلغاء قيود شراء الأراضي بما يسمح للمستوطنين بشراء أراضي مباشرة دون رقابة. كما شملت الإجراءات تغيير الوضع القانوني عبر تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على الأراضي المحتلة بهدف إلغاء أي عقود ملكية فلسطينية وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية، خاصة في مناطق ألف وباء في مدينة الخليل، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في المواقع الدينية والأثرية إلى سلطات الاحتلال. إن كل ذلك يشكل ضما فعليا للضفة الغربية دون إعلان رسمي، أي ديفاكتو أنكسيشن. سيد الرئيس، لا زالت قوة الاحتلال تصعد من سياسة التهويد لمدينة القدس وترك سكان الأحياء المختلفة وإقامة وحدات سكنية استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، هذا إضافة إلى الاعتداءات على المواطنين في مناطق الأغوار بما في ذلك سرقة المواشي ومصادرة الأراضي وقتل الأبرياء على يد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، إضافة إلى حرق البيوت والممتلكات واقتلاع الأشجار في ظل وجود أكثر من 1200 حاجز وبوابة إلكترونية في الضفة الغربية، وكذلك تهجير أكثر من 40,000 من مخيمات مدن شمال الضفة الغربية. وإننا إذ نحذر فيها من هذه الحملة المسعورة التي تقود حكومة التطرف وما لها من انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية، لذا لابد من اتخاذ إجراءات تنسجم مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وعدم المساهمة في تعزيز استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والتجارية والأمنية مع قوة الاحتلال، وتنفيذ ما ورد من توصيات في تقرير المفوض السامي. كما نشدد على ضرورة إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، إذ أن الاكتفاء بالإعلانات بشأن دعم حل الدولتين
والتأكيد على أن الاستيطان غير شرعي لم يعد صيغة مقبولة دون اتخاذ إجراءات عملية. شكرا. Shukran kathiran, Said al-Safir. Tiene ahora la palabra el distinguido representante de la República Árabe de Siria. شكرا السيد نائب الرئيس. تعرب الجمهورية العربية السورية عن تقديرها للمجلس ولمفوضية حقوق الإنسان على الجهود المبذولة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني والسكان السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل، في انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتظهر التقارير الأممية المتعاقبة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بما في ذلك سياسات العقاب الجماعي واستهداف المدنيين وحرمان السكان العرب في الأراضي المحتلة من حقوقهم الأساسية، إلى جانب ممارسات التمييز والفصل العنصري. كما توثق هذه التقارير استمرار الحصار وتدمير البنى التحتية المدنية في ممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب. السيد نائب الرئيس، شهدت الجمهورية العربية السورية منذ الأيام الأولى للتحرير في كانون الأول 2024 تصعيدا خطيرا في الأعمال العسكرية الإسرائيلية، تمثل في توغل القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل ومحيطها في خرق فاضح لاتفاق فصل القوات لعام 1974، وإقامة مواقع ونقاط تمركز عسكرية في أراضٍ سورية بما في ذلك جبل الشيخ. كما نفذت إسرائيل سلسلة من الاعتداءات الجوية المتكررة استهدفت منشآت وبنى تحتية في عدد من المحافظات بما فيها العاصمة دمشق ومحيطها، ما أسفر عن أضرار جسيمة بالبنى التحتية وخسائر بشرية. كما شملت هذه الأعمال محاولات فرض ترتيبات أمنية أحادية الجانب في جنوب سوريا، إلى جانب ممارسات مست مصادر عيش السكان المدنيين بما في ذلك إلحاق أضرار بالأراضي الزراعية ورش مواد كيميائية على طول خط الفصل، ما أدى إلى تدمير محاصيل زراعية وتدهور التربة. وتشكل هذه الممارسات انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية والإحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية. السيد نائب الرئيس، لا تزال قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة غير منفذة من قبل القوى القائمة بالاحتلال إسرائيل، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي أكد بطلان أي تدابير اتخذتها إسرائيل لفرض سلطته على الجولان السوري المحتل، واعتبر تلك التدابير لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وعلى الرغم من الرفض الدولي المستمر منذ العام 1967 لاحتلال الجولان السوري والمطالبة بإنهائه، تواصل إسرائيل احتلال الجولان وتوسيع أنشطتها الاستيطانية وفرض سلطة عسكرية فعلية فيه، في انتهاك واضح لإحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وفي ضوء قرارات الأمم المتحدة والتقارير الأممية بشأن الأراضي العربية المحتلة، تؤكد الجمهورية العربية السورية ضرورة التطبيق الكامل لإحكام القانون الدولي بما يكفل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وللسكان السوريين في الجولان السوري المحتل، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل. وفي هذا السياق تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ما يلي: أولاً، إلزام إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 242 و338 و497، والتزامها كذلك باتفاق فصل القوات لعام 1974. ثانياً، الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية التي توغلت فيها، والعودة إلى خطوط وقف إطلاق النار وفق اتفاق فصل القوات لعام 1974. ثالثاً، اتخاذ إجراءات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل ومساءلة سلطات الاحتلال عن الأضرار التي تلحق بالسكان وبالأرض. رابعاً، رفض أي دعم مباشر أو غير مباشر لسياسات الاحتلال في الجولان السوري المحتل، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية أو السياحية المرتبطة بالمستوطنات غير الشرعية. ختاماً، تؤكد الجمهورية العربية السورية موقفها الثابت الداعم
لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، كما تجدد التأكيد على أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها، وهو حق يكفله القانون الدولي وتقرره القرارات الدولية، وهذا الحق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم. شكرا السيد نائب الرئيس. Gracias. Vamos a iniciar ahora el debate general en el marco del tema 7. Antes de comenzar, debo recordarles que todas las solicitudes de derecho a réplica relacionadas con las declaraciones realizadas durante este debate se atenderán al final del mismo. También quiero recordar a todos los oradores rogarles que respeten el tiempo asignado de 1 minuto 30 segundos. Las declaraciones completas pueden subirse a la extranet. Agradezco su comprensión y su cooperación. La lista de oradores quedará cerrada en 15 minutos. Y vamos a empezar con la lista de miembros del Consejo. Tiene la palabra, en nombre de la Organización de la Cooperación Islámica, la distinguida representación de Pakistán. Thank you, Mr. Vice President. The OIC Group condemns in the strongest terms Israel's heinous crimes and genocide in the occupied Palestinian territory, particularly in the Gaza Strip. We reiterate our support for the Palestinian people's right to self-determination and the realization of an independent and sovereign state based on the 4th June 1967 borders with East Al-Quds as its capital. The expansion of the illegal occupying powers' control over the West Bank, including East Al-Quds, is a flagrant attempt to erase the territory's Palestinian, Arab, and Islamic identity. These illegal actions have been accompanied by a concerted campaign to ethnically cleanse the Palestinian people from their native land, dismantle UN agencies, and criminalize civil society. We also condemn Israel's escalation against Lebanon, including its attempt to encroach on southern Lebanese territories. We reject in the strongest terms recent statements supporting Israeli expansionism over Palestinian and Arab territories. Such pronouncements constitute a flagrant violation of international law and a direct assault on regional peace. The West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip, constitute one single, indivisible geographical and political unit. The televised Holocaust of the Palestinian people, annexation of Arab lands, and flagrant aggression against regional countries reflects a nullification of efforts to achieve a just, lasting, and comprehensive peace. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representante de Arabia Saudita. شكرا السيد نائب الرئيس. ندين استمرار عمليات التطهير العرقي والإبادة رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتؤكد المجموعة أن تواصل هذه الممارسات تزيد وتيرة التهديد للسلم والاستقرار في المنطقة. كما نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعيات الحصار وسياسة التجويع، وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقفها وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافي. وتدين المجموعة في الوقت ذاته السياسات الاستيطانية غير القانونية التي تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنفيذها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، بما في ذلك القرارات والإجراءات والتشريعات لتصنيف مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة كأراضي دولة، والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويرسخ الضم الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة. إن مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتكرس نظام الهيمنة والتمييز والفصل العنصري، وتقوض بشكل متعمد حل الدولتين، وتنتهك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وتدعو المجموعة العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات مجلس الأمن. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Bahrein en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo. شكرا السيد الرئيس. تؤكد دول مجلس التعاون تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية المستمرة، تدعو إلى إنهاء الحصار فورا، فتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، توفير الحماية الدولية للمدنيين مع الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة، ترفض بشكل قاطع أي مبررات لهذه الأفعال.
سيد الرئيس، في هذا السياق تدين دول المجلس مصادقة الكنيسة على فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية، وترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المؤرخ في 22 أكتوبر 2025 الذي أكد التزامات إسرائيل بضمان وصول الاحتياجات الأساسية وتيسير خفض الإغاثة وفق القانون الدولي الإنساني. ختاما، تؤكد دول المجلس مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرع الدولية، مع تكثيف الجهود الدولية لتحقيق حل عادل وشامل. وشكرا السيد الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Kenia en nombre del Grupo Africano. Mr. Vice President, the ongoing Israeli military occupation of the Arab territories is a situation of protracted conflict that continues to inflict a heavy toll on the human rights and fundamental freedoms of the people in the occupied Palestinian and Arab territories. The Afghan group expresses grave concern over the continued violations of international humanitarian law and international human rights law against Palestinian people, including repeated violations of the ceasefire in Gaza, resulting in civilian casualties and widespread destruction, as well as the ongoing illegal measures in West Bank, including East Jerusalem, aimed at altering the legal and demographic character of the occupied Palestinian territory. Grounded in its values and opposing colonialism, oppression, and apartheid, the African group reaffirms its support for the Palestinian struggle to exercise their right of self-determination and establish an independent state based on the 4th June 1967 borders with East Jerusalem as its capital. The group denounces Israel's colonial policies, including collective punishment and attempts at forced displacement, and rejects any attempt to liquidate the Palestinian cause through displacement, a violation of international law, and the right of self-determination. The group welcomes the Gaza peace agreement and calls for its full implementation in all its phases. The group stresses the need to address the root causes, prolonged occupation, confiscation of land, settlement expansion, and violations of international law, and defiance of Security Council resolutions. Resolving the Palestinian question through the two-state solution remains essential to achieving a comprehensive and lasting peace in the Middle East. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Uganda en nombre del Movimiento de No Alineados. Thank you, Mr. President. The NAM continues to maintain a firm position of solidarity with the Palestinian people and their just cause, including their right to self-determination. NAM expresses its deepest alarm that the situation in the Gaza Strip continues to deteriorate, with genocide acts being committed against the Palestinian people. NAM further condemns legislative measures that by Israel, the illegal occupying power, including declaring large parts of as state lands, facilitating land acquisition, registration in the West Bank, enabling direct purchase by Israel settlers. NAM also expresses alarm at the continued acts of terror targeting Palestinian civilians, villaged by the cell militias supported and covered by the Israeli occupying forces. NAM also demands an end to the illegal occupation and siege as cause for humanitarian aid at scale to meet the dramatic needs of the population. In conclusion, NAM extends its full support to the government of the State of Palestine in its ongoing efforts to put an end to the occupation of the land of the State of Palestine and realize the legitimate rights of the Palestinian people. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Malasia en nombre de un grupo de países. Mr. President, we have the honor to deliver this statement on behalf of a cross-regional group of 37 countries. Reports from humanitarian actors describe a Palestinian population pushed to the brink, with civilians, many of whom are almost entirely dependent on humanitarian assistance for survival, face severe shortages of food, clean water, medical supplies, and shelter, while essential services have collapsed. Since October 2023, more than 70,000 Palestinians have reportedly been killed and over 170,000
71,000 injured, reflecting the devastating humanitarian toll of the ongoing conflict. Humanitarian assistance remains far below what is required. Aid deliveries continue to face serious access constraints, insecurity, and damaged infrastructure, preventing assistance from reaching communities at the scale needed. Humanitarian access is a legal obligation. It must be immediate, sustained, and unimpeded. In this regard, UNRWA remains indispensable, serving as a lifeline for millions of Palestinians. The agency must be fully enabled and supported to carry out its life-saving mandate. We are equally concerned by the dangers faced by humanitarian personnel. At least 588 humanitarian workers have been killed, including many UN staff. This situation demands accountability. Violations of international humanitarian law must not be ignored or normalized. Civilians and civilian infrastructures must be protected, and those responsible must be held accountable. The priorities are clear: unhindered humanitarian access, unimpeded delivery of aid, protection for humanitarian workers, and accountability. لتصاعد الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني من خلال القتل والاستيلاء على الأملاك والتشريد القسري وهدم المنازل والسياسات الاستيطانية والعنصرية وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة ومواصلة خرق وقف إطلاق النار في غزة ورفض الانسحاب منها وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية لها. وتدين بلادي بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ولبنان وسياساتها التوسعية التي تهدف إلى تقويض الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل. وتعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للمزيد من المخاطر. إن عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو ما أسهم في تفاقمها وجعل إسرائيل تضع نفسها فوق القانون وتضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية. ختاما، في خضم الأوضاع التي تشهدها المنطقة فلا يجب أن يتناسى العالم القضية الفلسطينية، وقد حان الوقت كي يطلع المجتمع الدولي بشكل جذري وفاعل بمسؤولياته لضمان استرداد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. شكرا للسيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida embajadora adjunta de España. Gracias, señor vicepresidente. En línea con la presentación realizada por la alta comisionada adjunta, España expresa su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados e insta a Israel a cesar su política expansionista. Ninguna ley nacional puede legitimar violaciones de derecho internacional, como la anexión de territorios o el desplazamiento forzoso de la población civil. Secundamos la resolución del Consejo de Seguridad sobre la nulidad de la ocupación del Golán sirio. Instamos a Israel a no instrumentalizar la inestabilidad regional para una anexión ilegítima o consolidar un control militar ilegal. España condena la anexión de facto de Cisjordania y las violaciones de colonos y fuerzas de seguridad, incluyendo asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias. Exigimos el fin de la impunidad y el acceso del CICR a las cárceles e instamos al cese de ataques contra civiles en Gaza y a la entrada masiva de ayuda humanitaria. Ante las tensiones crecientes en Oriente Medio, España exige el cese de los ataques contra la población civil. Condenamos los ataques sistemáticos contra instalaciones y personal sanitario. La OMS ha registrado del 2 al 15 de marzo 28 ataques al personal médico solo en el Líbano, con 30 fallecidos. Israel debe cumplir con las convenciones de Ginebra y con la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 2024, poniendo fin a la ocupación. La solución de dos Estados continúa siendo la única vía para lograr una paz justa y duradera. Muchas gracias. Gracias. La lista de oradores está ahora cerrada. A continuación tiene la palabra el distinguido representante de Indonesia. Mr. Vice President, from reports of systemic torture with genocidal intent to the relentless expansion of settlements, the life of Palestinians and those in occupied Arab territories are under continuous assault. These are not isolated acts and carried out by the same party following the same pattern. To break this cycle, we must prioritize addressing root causes. Indonesia calls on Israel friends to cease their complicity in the systemic dispossession of the Palestinian people. Resolution, result of investigative mechanism and decisions of international courts have been clear. This occupation and settlements are unlawful and must be ended.
These aggressive policies continue to fuel instability in the region through attacks on neighboring countries and deliberate disregard for civilian suffering. We have no assurance that neighboring nations won't be the next targets of these same policies. We reject any attempt to legitimize these acts. Doing so endorses a permanent state of exceptionalism. We cannot allow a habit of impunity to undermine the universal protection of human rights. Without accountability, the erosion of international law threatens the global order itself. Human rights must be universal rather than a selective choice. Thank you. Gracias. Tiene la palabra el embajador de Egipto. السيد الرئيس، إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا من اعتداءات إسرائيلية متواصلة يعكس نمطا ممنهجا من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وليس مجرد حوادث متفرقة. تدين مصر بأشد العبارات هذه الانتهاكات بما في ذلك الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستوطنين وفرض القيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، وتستنكر هذا النهج الذي يقوض فرص السلام ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. نؤكد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات والاحترام الكامل للقانون الدولي بما يكفل حماية المدنيين وتأمين النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية. كما نشدد على أهمية امتناع إسرائيل عن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام أو الانتقاص من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. تدين مصر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية وتجدد إدانتها لاستمرار الاحتلال غير المشروع للجولان السوري ولأجزاء من الأراضي اللبنانية وما تشهده تلك المناطق من انتهاكات تمس حقوق الإنسان لسكانها. شكرا. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de China. 副主席先生，中方感谢副高专女士所做介绍，感谢秘书长人权高专提交的报告。当前中东局势持续动荡，巴勒斯坦人民的苦难仍在加剧，加沙人道主义危机空前恶化，人权遭受粗暴侵犯。以色列推出吞并82%约旦河西岸的计划，持续扩张定居点，纵容定居者暴力行为。以色列还对黎巴嫩、叙利亚发动袭击，严重违反国际法和人权理事会的决议。中方支持维护黎巴嫩主权、安全和领土完整，重申戈兰高地是国际社会公认的叙利亚被占领土。中方呼吁各方停止敌对行动，推动局势降温。以色列应立即从黎巴嫩和叙利亚领土撤出。中方呼吁人道物资准入必须恢复，加沙持久停火必须实现，定居点活动应立即得到遏制，两国方案得到落实。中方将继续坚定地支持巴勒斯坦人民的正义事业，为实现中东全面、公正、持久和平不懈努力。谢谢。Gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Pakistán. Thank you, Mr. Vice President. Pakistan expresses grave concern over the deteriorating human rights situation in the occupied Palestinian territory and the broader region. For close to 8 decades, the Palestinian people have endured systematic oppression, illegal occupation, collective punishment, and an unprecedented humanitarian catastrophe. The West Bank, including East Jerusalem and Gaza, constitute one indivisible geographical and political unit. Annexation of any part thereof is a blatant assault on Palestinian self-determination. Al-Quds al-Sharif remains central to the Islamic Ummah, and any attempts to alter its character are null and void. My delegation also condemns Israel's military aggression against Lebanon, which has resulted in hundreds of civilian casualties, mass displacement, and destruction of infrastructure. Attacks on UNIFIL
peacekeepers are unacceptable. We demand Israel's immediate and unconditional withdrawal from all occupied Lebanese territories in accordance with Security Council Resolution 1701. Pakistan reaffirms its unwavering solidarity with Palestinian and Lebanese peoples. Dialogue, diplomacy, and full respect for international law must guide the path. The emergence of an independent and sovereign state of Palestine on pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital remains central to a just and lasting peace in the Middle East. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Gambia. Gambia no desea tomar la palabra. Tiene la palabra el distinguido representante de Brasil. Thank you, Mr. Vice President. The present session convenes amid a continuing conflagration in the Middle East. The war in Gaza is far from over. Despite the ceasefire, the OPT remains a theater of systematic and grave violations of human rights. Palestinians continue to endure forced displacement, mass killings, deprivation and destruction of all means of political, economic, and cultural life. For those who have survived, life-saving humanitarian assistance is being obstructed as Israeli authorities continue to undermine the vital work of UNRWA. As highlighted by the Special Rapporteur, we are witnessing systematic and widespread use of torture against Palestinians as a group, in a manner that appears deliberate and aimed at inflicting harm and erasing the Palestinian right to self-determination. As noted through the cumulative impact of mass displacement, denial of aid and food, and pervasive surveillance and terror, the OPT has become a space of collective punishment. Urgent and concrete steps must be taken to ensure full accountability for violations of international human rights and humanitarian law. There can be no sustainable peace without the fulfillment of the Palestinian people's right to self-determination. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Cuba. Señor Vicepresidente, los legítimos derechos del pueblo palestino continúan siendo violados. El supuesto alto al fuego, después de la masacre de más de 72.000 palestinos en los últimos 3 años, no ha detenido la violencia. Israel continúa asesinando a cientos de inocentes en Gaza y mantiene bloqueada casi toda la ayuda humanitaria. Dispara contra civiles en puntos de distribución de alimentos. La potencia ocupante sigue incumpliendo sus obligaciones y continúa utilizando la hambruna y la privación de agua como arma de guerra. Señor Vicepresidente, la impunidad con la que actúa Israel solo es posible por la complicidad de Estados Unidos, que continúa brindándole incondicional apoyo político, financiero y militar a la potencia ocupante. No es posible lograr la paz en el Medio Oriente sin una solución justa y duradera para la cuestión de Palestina. No es posible un Estado palestino soberano e independiente sin Gaza. No es viable ninguna fórmula de paz que no incluya el ingreso de Palestina como Estado miembro de las Naciones Unidas, donde le corresponde estar. El hermano pueblo palestino siempre podrá contar con el apoyo y la solidaridad de Cuba. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Irak. شكرا السيد الرئيس. يدين وفد بلادي بأشد العبارات جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوى القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني العزل، مع تصاعد الأوضاع الكارثية المتمثلة بقلة الموارد الحيوية وقلة وصول المعونات الإنسانية واستخدامها كأداة حرب، علاوة على الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني بحق المواطنين الفلسطينيين من نزوح قسري وقتل يومي مستمر وانتشار القمع ضد الشعب الفلسطيني وضم الأراضي الفلسطينية. ختاما، يدعو العراق جميع الدول للوقوف مع الشعب الفلسطيني من أجل العمل على إنهاء الاحتلال وإيقاف الانتهاكات المستمرة واستمرار الإفلات من العقاب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لهذه الجرائم وحماية المدنيين ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. شكرا سيد الرئيس.
Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de Vietnam. Thank you, Vice President. Vietnam remains deeply concerned about the serious humanitarian situation in the occupied Palestinian territory and the continued suffering of civilians, especially women and children, as a result of the ongoing conflict. Vietnam's position has been consistent and clear. We strongly support the legitimate right of the Palestinian people, including the right to self-determination, and support the two-state solution with an independent and sovereign state of Palestine living side by side in peace with Israel on the basis of the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital in accordance with international law and relevant United Nations resolutions. We call on an immediate and lasting ceasefire, full protection of civilians and civilian infrastructure, full respect of international humanitarian law and international human rights law, and the facilitation of rapid, safe, and unhindered humanitarian access. Vietnam also underscores the importance of creating favorable conditions for dialogue, negotiation, and confidence building with a view to achieving a just, lasting, and comprehensive peace in the Middle East. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Angola. Mr. Vice President, Angola is a country that has experienced colonization, understands the struggle for freedom and self-determination. We remain deeply concerned about the humanitarian and human rights situation in Gaza. Civilians, especially children, continue to face hunger, displacement, and conditions that violate human dignity. There is no military solution for this conflict. The only sustainable path forward is through inclusive and credible dialogue with a view to achievement a just and lasting peace based on realization and state of Palestine and the peaceful coexistence of two peoples living side by side in peace and security. Angola remains deeply concerned by the continuation of hostilities with civilian casualties and worsening humanitarian situation in Gaza. We call for full respect of the ceasefire and urge all parties to ensure safe humanitarian and access and avoid further escalation. Angola reaffirms its support for the right of Palestinian people to self-determination and calls on this Council to uphold international law and protect human rights. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de Islandia. Mr. Vice President, Iceland recognized Palestine in 2011 and remains steadfast in its commitment to the Palestinian people's right to self-determination and a path towards freedom, justice, and lasting peace. Civilians in Gaza continue to endure extreme hardship, exacerbated by the destruction of critical infrastructure and essential services. Several hundred civilians, including many children, have been killed since the ceasefire came into effect. All parties must respect the ceasefire and continue to implement Security Council Resolution 2803. Iceland continues to call for safe, sustained, and unhindered humanitarian access to reach those in urgent need. We reiterate our strong opposition to Israel's continued illegal settlement policies and activities in the West Bank, including in East Jerusalem. Rising settled violence, fueled by impunity and decisions and measures aimed at consolidating control over Palestinian land, risk further instability and must stop. These decisions must be immediately reversed, not only to uphold international law, but to preserve any chance for a just and sustainable peace based on the two-state solutions and the Palestinian people's right to self-determination. Protecting the work of UN agencies, including UNRWA, and ensuring access for journalists and investigators is essential. Human dignity and fundamental rights need to be upheld in Palestine. This Council must ensure accountability and respect for international obligations. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representante de Eslovenia. Thank you, Mr. Vice President. The humanitarian situation in Gaza remains unbearable. Ongoing violence, limited aid access, and continued displacements narrow any possibilities for lasting peace and successful implementation of the UN Security Council Resolution 2803. We should not overlook the deteriorating situation in the West Bank.
We are deeply concerned by escalation of violence and harassment by settlers and Israeli security forces against the Palestinian communities. The forced displacement of more than 36,000 Palestinians over the last year and further expansion of unlawful settlements advances the process of de facto annexation. This undermines the perspective of the two-state solution and thus a possibility for lasting peace. Slovenia continues to call for full compliance with international law. We underline that the respect for ICJ advisory opinion of 19th of July 24 is key to ensuring accountability for all violations of international law, including humanitarian human rights law. Slovenia calls on Israel to immediately cease all its activities that are reshaping the physical and demographic reality of the occupied West Bank and more broadly in the OPT. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de Sudáfrica. Thank you, Mr. Vice President. We want to express our concern about the escalating crisis in the Middle East. We are equally alarmed by Israel's military operations in Lebanon, which have resulted in civilian casualties, the destruction of essential infrastructure, and the displacement of communities amounting to a serious breach of international law. We therefore echo others in calling for an immediate ceasefire. These attacks continue unabated, despite the so-called ceasefire, together with 3 binding ICJ orders compelling Israel to prevent the commission of genocidal acts. As such, unless and until we deal squarely with the ongoing human rights tragedy in the OPT, including Israel as a lawful occupation, which underpins it, we are unlikely to be able to effectively address the deterioration situation in Lebanon, and indeed the Middle East more broadly. As part of this process, on 4 March 2026, 40 states participated in a meeting convened by the Hague Group on the enforcement of international law in Palestine. In so doing, they explored concrete measures in this regard, drawn from third-party state obligations, which will be further developed and formally tabled at a forthcoming ministerial meeting. As co-chair of the Hague Group, South Africa therefore takes this opportunity to invite all member states to join us in ending Israel's unmitigated impunity and in holding it accountable once and for all. I thank you, Chair. Gracias. Tiene la palabra ahora la distinguida representación de Chile. Muchas gracias, señor vicepresidente. Chile reitera su preocupación por la grave situación que afecta a los territorios palestinos ocupados e insta a Israel a acoger las conclusiones emitidas por la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, Chile coincide con la evaluación de la Corte sobre cómo toda desviación masiva de ayuda humanitaria viola el Cuarto Convenio de Ginebra y que las razones de seguridad no pueden justificar nunca la suspensión total de la ayuda humanitaria. Señor vicepresidente, Chile desea recordar que el traslado forzoso de población civil está prohibido por el derecho internacional, incluso cuando las condiciones obliguen a desplazarse. Nos unimos al llamado de que Israel respete, proteja y garantice los derechos humanos en el territorio ocupado, especialmente en el contexto de conflicto armado. También reiteramos la importancia de garantizar el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria y de asegurar mecanismos de rendición de cuentas en cumplimiento con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, para proteger a la población civil afectada. Finalmente, reafirmamos que la única vía sostenible hacia una paz justa y duradera en Medio Oriente es la solución de 2 estados, conviviendo en paz y seguridad dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Muchas gracias. Gracias. Me comunican que la delegación de Gambia estaría ahora dispuesta a tomar la palabra. Gambia tiene la palabra. Apologies, Mr. Vice President. There was a mistake. Thank you. No. For the next no va a tomar la segment. Thank palabra. you. Bueno, pues muchas gracias. Procederemos ahora con la lista de observadores del Consejo, una vez agotada la relación de miembros del Consejo que querían tomar la palabra. Tiene en primer lugar la palabra la distinguida representación de la República Islámica de Irán. Thank you, Mr. Vice President. What is unfolding in the occupied Palestinian territory is not an isolated crisis, but the direct result of years of appeasement, double standards, and the absence of accountability for the actions of Israeli regimes. This approach has enabled the continuation of grave violation of human rights and IHL against the Palestinian people, particularly in Gaza,
while fostering the perception of impunity. The result is a dangerous pattern of lawlessness that extends beyond the occupied territory. Today, the consequences are evident across the region. The lack of accountability has contributed to growing instability reflected in military actions and attacks by Israeli regimes across the region, particularly the large act of aggression against Iran. These developments demonstrate that impunity does not contain crises, it expands them. In this context, the role of the independent human rights mechanism remains essential to ensuring transparency and accountability. Efforts to undermine these mandates or perpetuate impunity. To conclude, Mr. Vice President, we do believe that the Council must act with consistency and uphold international law to prevent further instability. Thank you. Gracias. El distinguido delegado ha solicitado que el Consejo actúe con coherencia. Sin embargo, ha utilizado 2 veces un término, régimen, que en anteriores ocasiones ha suscitado un punto de orden por parte de su delegación. Así que le ruego que se aplique esa coherencia que solicita el Consejo. Tiene a continuación la palabra la distinguida representación de Jordania. السيد نائب الرئيس، يؤكد وفد الأردن أهمية هذا البند باعتباره تعبيراً عن مسؤولية مجلس حقوق الإنسان في متابعة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وفي صون مصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية. فما يزال الشعب الفلسطيني يواجه انتهاكات متواصلة تمس حقه في الحياة والحرية والحماية والكرامة في ظل استمرار العدوان على غزة والتصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاعتداء على المدنيين والعاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية. السيد نائب الرئيس، يؤكد وفد بلادي أن غياب المساءلة يفتح المجال لمزيد من الانتهاكات ويقوض فرص السلام ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، كما يؤكد رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، ورفضه أي إجراءات تستهدف وكالة الأونروا التي تطلع بدور حيوي وأساسي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين والإسهام في استقرار المنطقة. وفي الختام، يجدد الأردن التأكيد على أن وقف الانتهاكات وحماية المدنيين وإنهاء الاحتلال تبقى جميعها متطلبات أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1900. La distinguida representación de los Emiratos Árabes Unidos. شكرا. السيد نائب الرئيس، تجدد دولة الإمارات رفضها لكل الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي أو التهديد بضمها، ومصادقة التشريعات التي تكرس الاحتلال وتشرعن الاستيطان، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى. وتؤكد دولة الإمارات أن حوكمة قطاع غزة وإدارته هي مسؤولية الشعب الفلسطيني، وتشدد على أهمية البناء على ما تحقق من ضمن خطة السلام واستئناف عملية سياسية شاملة، كما تدعو إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق أو قيود، وفتح جميع المعابر مع تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها ولا سيما الأونروا من أداء دورها الحيوي. وفي إطار التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، قدمت دولة الإمارات أكثر من 45% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة، كما أعلنت خلال الشهر الماضي في مجلس السلام عن دعم إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار إلى جانب جهودها المستمرة في معالجة آلاف المصابين. السيد نائب الرئيس، إن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو إعادة إطلاق عملية سلام صادقة ذات مصداقية تفضي إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان مستقبل آمن للشعب الفلسطيني أسوة بغيره من شعوب العالم. وشكرا سيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Bangladesh. Mr. Vice President, Bangladesh strongly condemns
the mass atrocities, indiscriminate killing of the Palestinian civilians, including women and children, and the targeting of journalists, humanitarian workers, and medical personnel by the Israeli occupying forces. All reports on OPT document grave violations of human rights, destruction of civilian infrastructure, and the use of starvation as a method of war, creating a catastrophic humanitarian situation in Gaza and worsening violence in the West Bank, including East Jerusalem. We strongly condemn all egregious and illegal acts of Israel to unlawfully deny and trample the legitimate rights of the Palestinian people to self-determination. The persistent acts of aggression and deliberate human rights violation by the occupying Israeli forces are blatant disregards to international laws. Bangladesh stresses the urgent need for accountability. We call for full implementation of the provisional measures ordered by the International Court of Justice and respect for international judicial processes, including the work of the International Criminal Court. Impunity for crimes against humanity must not be allowed to persist. We believe that ending the occupation is essential for the realization of the peace, stability, and development in the region. The international community should take every possible measure to immediately end this illegal occupation. Finally, we reaffirm our unwavering support to the Palestinian people's legitimate struggle for self-determination till the establishment of a sovereign state of Palestine based on the two-state solution and pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. I thank you, Mr. Vice President. Gracias. Tiene la palabra la distinguida embajadora de Luxemburgo. Monsieur le Vice-président, permettez-moi de réaffirmer l'attachement du Luxembourg à l'universalité et l'indivisibilité des droits humains qui continuent d'être remis en question quotidiennement par l'action israélienne dans les territoires palestiniens occupés, que ce soit à travers la déprivation des droits les plus fondamentaux comme la dignité humaine, la liberté de circulation et le droit de posséder des biens et d'en jouir pacifiquement. Nous rejetons pleinement les détentions arbitraires sans inculpation et ou procès équitable, notamment des cas de femmes et enfants de plus en plus nombreux. Nous sommes profondément inquiétés face à l'escalade des violences perpétrées par les colons israéliens en Cisjordanie. À cela s'ajoute la récente réglementation foncière controversée et l'expansion continue des projets de colonisation illégaux qui s'apparente de plus en plus à une véritable annexion du territoire palestinien occupé par l'État d'Israël. Nous sommes ainsi témoins comment l'étau se serre autour du sort des Palestiniens et des Palestiniennes. Nous appelons à la cessation de ces actes et rappelons notre profond attachement à la solution des deux États, qui est la seule solution viable et réalisable qu'à travers le respect et la dignité de l'autre. Nous rappelons notre intervention de février et réaffirmons qu'Israël doit coopérer pleinement avec les mécanismes de ce Conseil ainsi qu'avec les agences onusiennes et ONG acheminant l'aide humanitaire. Je vous remercie. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de Irlanda. Vice President, thank you. Vice President, the outbreak of regional conflict across the Middle East has had an immediate and severe impact, compounding the already dire human rights situation facing civilians across the occupied Palestinian territory. Ireland is alarmed by the increasing use of lethal force by Israeli security forces against Palestinian civilians in the West Bank, including the recent killing of two brothers, aged 5 and 7, together with their parents as they were driving in the West Bank. Accountability must be ensured for all attacks against civilians. Ireland deplores decisions taken by the Israeli authorities to expand their control over the occupied West Bank, while systematic settler violence continues in an atmosphere of impunity. We call on the Israeli government to halt settlement construction and reverse the establishment and expansion of settlements. Ireland condemns the increase of forced displacement in the West Bank. The High Commissioner's report notes that more than 36,000 Palestinians have been forcibly displaced by the Israeli military, and that this, and I quote, appears to indicate a concerted Israeli policy of mass forcible transfer aimed at permanent displacement, unquote. Forcible transfer constitutes a serious violation of international humanitarian law and human rights. Ireland steadfastly condemns the violence perpetrated by extremist settlers against Israeli activists who provided protective presence to defend the rights and dignity of Palestinians. Thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Arabia Saudita. شكرا السيد نائب الرئيس. تؤكد بعثة بلادي على أهمية البند السابع ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث يتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإسرائيلية المحتلة بحق الفلسطينيين.
وفي هذا السياق تعرب المملكة عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة. كما تعرب المملكة عن إدانتها بأشد العبارات هدم مباني تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات وللنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية. ختاما، السيد نائب الرئيس، تؤكد بعثة بلادي على أهمية تطبيق إعلان نيويورك الصادر عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين من خلال اتخاذ خطوات عملية وملموسة، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا السيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Nigeria. Thank you, Mr. Vice President. Nigeria Alliance with the African Group and the OIC, we remain deeply concerned by the continued occupation of Palestine and the escalating violence and humanitarian suffering endured by the Palestinian people. The worsening humanitarian situation underscores the urgent need for a just, comprehensive, and lasting solution in line with relevant UN resolutions. My delegation reaffirms Nigeria's continued support for the struggle of the Palestinian people towards the realization of their inalienable rights, including their right to self-determination. We stress the urgent responsibility of the international community to act decisively to end the crisis, uphold international humanitarian law, and ensure the protection of civilians. Mr. President, Nigeria strongly condemns all forms of violence against civilians, particularly women and children, which continue to aggravate an already dire humanitarian situation. We call for an immediate and sustained ceasefire, an end to indiscriminate attacks, and the guarantee of safe, rapid, and unhindered humanitarian access to Gaza. Finally, Nigeria remains convinced that the only sustainable path to peace lies in the realization of an independent state of Palestine, existing side by side with the state of Israel in peace, security, and mutual prosperity. I thank you, Mr. Vice President. Gracias. Es el turno de intervención de la delegación de Maldivas, pero creo que no está en la sala. De manera que le daremos la palabra a la distinguida delegación de Argelia. شكرا السيد نائب الرئيس. يشكر وفد بلادي المفوض السامي على تقاريره التي توثق استمرار الانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني من قبل القوى القائمة بالاحتلال، وتعكس الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي بمختلف فروعه وترسيخ حالة الإفلات من العقاب. تدين الجزائر بشدة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها القوى القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، والعقاب الجماعي من خلال الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والتدمير الكلي للمنشآت المدنية والتهجير القسري. وتندد بلادي بجميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في الضفة الغربية عن طريق التوسع الاستيطاني المتسارع وضم الأراضي الفلسطينية وجرائم القتل والتعذيب في حق الفلسطينيين. كما تستنكر الجزائر المساس بحرمة المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة. ونطالب مجددا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغير شرعي للأراضي الفلسطينية ولجميع الأراضي العربية المحتلة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد المحتل الإسرائيلي. ختاما، تؤكد الجزائر موقفها الراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف كحل نهائي وعادل لتحقيق السلام الدائم الشامل. أشكركم. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representante de Eritrea. Thank you, Mr. Vice President. The human rights violation and humanitarian catastrophe in the occupied Palestinian territory continues to reach alarming and unprecedented levels. The continued military operations have caused indiscriminate civilian casualties, the destruction of homes and infrastructure, and a deepening humanitarian crisis. Instead of addressing these grave violations, some initiatives have sought to distract international attention and evade accountability.
Eritrea emphasizes that justice cannot be compromised and impunity must not be tolerated. The credibility of the international human rights system depends on its unwavering commitment to protecting civilians and upholding international law. The international community needs to remain steadfast in ensuring that the rights of the Palestinian people are protected. Accountability and respect for international law cannot continue to be sidelined. Palestinians, like every people on earth, deserve to live in dignity, peace, and security. Their pursuit of independence and statehood is legitimate, just, and in line with the very principles on which this body was founded. Eritrea stands firmly with the Palestinian people in their struggle for self-determination and reiterates the urgent need for meaningful action to end the suffering and uphold their fundamental rights. I thank you, Mr. Vice President. Gracias. Tiene la palabra la distinguida embajadora de Malasia. Mr. President, Malaysia aligns itself with the statements delivered by the OIC and NAM. Malaysia strongly condemns the genocidal campaign by Israel against the Palestinian people in the occupied Palestinian territory. Such actions constitute grave violations of international law and further embolden an unlawful occupation that has persisted for decades. Despite the ceasefire agreement, Palestinians continue to endure persistent violations of international law. In Gaza, civilians remain trapped in a cycle of destruction and deprivation. Israel also uses escalating regional tensions to divert attention from the accelerated expansion of illegal settlements, land seizures, and increasing settler violence in West Bank, further entrenching the de facto annexation of Palestinian land. These are not isolated actions. They reflect a pattern of oppression sustained by impunity. The humanitarian reality in Gaza remains catastrophic. Today, the entire population of Gaza depends on humanitarian assistance to survive, while over 90% of homes have been damaged or destroyed. At a time when humanitarian needs are overwhelming, UNRWA and other humanitarian actors must be allowed to operate fully and without obstruction. Malaysia reiterates that the occupation must end. The international community must use its influence to ensure that the ICJ's provisional measures are implemented and that the ICC rulings on the Israeli crimes are enforced. Thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Afganistán. Thank you, Mr. Vice President. We welcome the reports presented today and align ourselves with the statements delivered in support of the rights and protection of the Palestinian people. We express grave concern at the serious human rights violations documented in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem and in the occupied Syrian Golan, and strongly condemn all measures aimed at altering their demographic and legal character. The grave human rights consequences of the occupation, including illegal settlements, settler violence, intimidation, and forced displacement, undermine the Palestinian people's right to self-determination and encourage upon their rights and dignity. We reaffirm that international humanitarian law and international human rights law apply concurrently during occupation and cannot be curtailed through administrative or legal measures that alter the character, status, or demographic composition of occupied territory. Mr. Vice President, we urge Member States to stand in solidarity with human dignity and freedom, to take measures to prevent and respond to violations of international law in this context, and to ensure accountability for the abuses and violations. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Sri Lanka. Mr. President, Sri Lanka is deeply concerned by the direct threat to civilian population and civilian infrastructure in the OPT posed by recent developments in the Middle East and West Asia. It is essential to uphold the mandate of UNRWA, ensuring its unhindered humanitarian operations in Gaza and the occupied territory. Sri Lanka is deeply concerned to learn that UNRWA is currently operating under extremely difficult conditions while providing emergency shelters for thousands of displaced people in the Gaza. As the chair of the Special Committee to investigate Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people, Sri Lanka believes that peace in the OPT will remain a distant goal as long as the underlying issues of occupation, blockade, and the refusal to recognize Palestinians' right to self-determination and statehood continues. We reiterate that the only political solution will be the two-state solution based on the 1967 borders. Further, Sri Lanka reiterates its support for Palestinians' full membership in the UN as endorsed by the UNGA resolution. UNGA Assembly
Assembly. While recognizing the legitimate security concerns of both Israeli and Palestinian people, we reiterate our call for an immediate, unconditional, and permanent ceasefire in Gaza and the release of hostages and detainees on both sides and the provision of uninterrupted humanitarian access for the people in Gaza. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Djibouti. Merci, Monsieur le Vice-président. Djibouti s'aligne sur les déclarations faites au nom de ces groupes d'appartenance et condamne fermement l'intensification du plan d'annexion des territoires palestiniens ainsi que la poursuite par Israël et par les colons de leurs agressions brutales contre la population civile sans défense en Palestine, en violation flagrante du droit international. Par ailleurs, ma délégation appelle à la cessation de l'agression, à l'ouverture de tous les points de passage, ainsi qu'à la levée de toute entrave à l'entrée de l'aide humanitaire par Israël pour éviter d'aggraver davantage les conditions humanitaires et sanitaires catastrophiques qui ont atteint des niveaux sans précédent dans l'histoire de l'humanité à Gaza, ainsi que pour permettre les conditions d'une paix durable. À cet égard, Djibouti appelle la communauté internationale à transformer les engagements symboliques en actions concrètes pour mettre fin à l'occupation et garantir l'autodétermination du peuple palestinien afin de fournir la protection nécessaire aux populations palestiniennes. Djibouti renouvelle sa position constante en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, en particulier la création de son État indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément au droit international. Enfin, Djibouti réaffirme son rejet de tout plan visant à la déportation des populations palestiniennes de leurs terres et soutient la mise en place de tout mécanisme de reddition de comptes sur les violations des droits de l'homme les plus élémentaires du peuple palestinien. Je vous remercie. Gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Filipinas. Filipinas tiene la palabra. El micrófono de Filipinas parece que no está conectado. ¿Podrían, por favor, asegurarlo? Thank you, Mr. Vice President. The Philippines reaffirms its long-standing support for the right of the Palestinian people to the self-determination and pursue their national aspirations of dignity and peace under an independent sovereign state. We believe that the two-state solution, in line with the United Nations Resolution 181, remains a viable path towards lasting peace in Palestine, one that is firmly anchored on respect, justice, and equality. We welcome the UNSC resolution in November 2025 endorsing the U.S. peace plan. We reiterate that any peace initiative should not undermine the prospects for Palestinian statehood and their inalienable right to self-determination. The people of Palestine continue to suffer, deprived of the most basic of necessities to live a life in dignity and security. This prolonged human tragedy that has harmed and claimed thousands of innocent lives, including those of women, children, and the elderly, cannot be allowed to continue any longer. We support the efforts of the United Nations, including UNRWA, in providing urgent humanitarian aid in Gaza. Life-saving assistance must flow unimpeded, and the safety of those who provided them must be protected in accordance with international humanitarian law. There is no military solution to this protracted problem. We call on all parties to fulfill their respective obligations under international law and work towards a just and durable solution through dialogue and diplomacy. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Turquía. Thank you, Mr. President. We thank the Deputy High Commissioner for her presentation. Turkey is aligned with the OIC statement, as voiced many times under this roof. Illegal settlements, forced displacements, and all forms of violence against civilians in Gaza must end immediately. Israel is violating the ceasefire and continues to restrict the entry of humanitarian aid to Gaza. The situation in West Bank is more alarming than ever. An immediate end to Israel's annexation policies and to settler violence targeting the fundamental rights of Palestinians, in particular the right to life, is indispensable under international law and for regional stability. Israeli attacks have resulted in displacement of more than 1 million people, this time in Lebanon. We affirm our solidarity with Lebanon amid these attacks, which violate its sovereignty and territorial integrity. Israel's recent attack in southern Syria constitutes another dangerous escalation.
Turkey will continue to stand in solidarity with the Syrian government and people in their efforts to establish lasting stability and security in Syria on the basis of its territorial integrity, unity, and sovereignty. Mr. President, Turkey affirms its strong commitment to a just and lasting two-state solution and stands in full solidarity with the Palestinian people. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la República Democrática Popular de Corea. Thank you, Mr. Vice President. The DPRK delegation aligns itself with the statement on behalf of NAM. My delegation is seriously concerned over the continued violation of human rights by Israel in the occupied Palestinian territory and other occupied Arab territories, despite repeated calls and demands of the international community. The killing of innocent civilians, including women and children, the expansion of settlements, the ongoing blockade by Israel are in flagrant violent violation of international law and the relevant United Nations General Assembly and Human Rights Council resolutions, thus deserving strong international condemnation. Israel is again strongly urged to stop all forms of human rights violations in occupied Palestinian and other Arab territories and attempt for annexation of Palestinian land in full compliance with the international law, the UN Charter, and the UN resolutions. My delegation reaffirms its support to and solidarity with the Palestinian government and people in their just struggle to put an end to the occupation of the land of the State of Palestine and realize the legitimate rights of the Palestinian people. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Omán. نائب الرئيس، تعرف سلطنة عمان عن قلقها العميق أزامات تسجلها التقارير الأممية من انتهاكات جسيمة وتوسعات استيطانية تطل الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل على حد سواء، بما يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما تعرف سلطنة عمان عن بالغ قلقها أزال الانزلاق الخطير في جنوب لبنان في ظل تصعيد العسكري وتبادل القصف وما يترتب عليه من تهديد لتوسع رقعة النزاع وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي. وتؤكد سلطنة عمان أن المخاوف الإقليمية التي تم التحذير منها مرارا قد تحققت بالفعل، وأن الحرب الحالية تمثل امتدادا للصراع العربي الإسرائيلي وتصعيدا وانفلاتا خطيرا وغير مضمون العواقب يهدد بتداعياتها الجسيمة على الأمن والسلام الدوليين. ومن هذا المنطلق تدعو سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والتصدي الجاد لمعالجة جذور النزاع، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتفرع عنها العديد من الأزمات والتوترات الإقليمية، من خلال تفعيل آليات المسائل الدولية وضمان احترام أحكام اتفاقية جنيف وصولا إلى تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان. وشكرا نائب رئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Uganda. Thank you, Mr. President. Uganda aligns with the statement of the NAM, OIC, and African Group. We have remained concerned with the persistent hostilities in the state of Palestine, leading to loss of civilians' lives, humanitarian crisis, and destruction of property, including hospitals and medical facilities. Given the foregoing, we call for humanitarian aid scale to meet the dramatic needs of the population. This should be implemented, expanded, and sustained. Call for immediate halt to the forced displacements of Palestinian civilians, including any attempts to expel or deport Palestinians from their homeland. Urge the international community, regional actors, the parties, most especially the muster courage and exert effort to pursue a just and comprehensive peace in the Middle East. This should be based on the relevant UN resolution to achieve a two-state solution with Israel and Palestine living side by side in peace and security. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Túnez. شكرا سيد نائب الرئيس.
تجدد تونس إدانتها الشديدة للإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها ولا يزال الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة من قوات الكيان المحتل ومستوطنيه. كما تدين تونس بشدة اعتداءات الكيان المحتل على لبنان وسوريا واستمرار احتلاله الجولان السوري والأراضي اللبنانية. وننبه في هذا الإطار إلى ما أشارت إليه المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من كون الكيان المحتل يتمتع بنظام تواطؤ من بعض الأطراف الدولية مكنه من مواصلة جرائمه دون محاسبة، نظام تواطؤ مبني على إنكار إنسانية الشعب الفلسطيني والعنصرية والكراهية والقوة العسكرية المحضة في ازدراء للقانون الدولي. وتدعو تونس المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بعيدا عن ازدواجية المعايير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتحرك الفوري لإيقاف الإبادة الجماعية وكل مخططات التهجير القسري وفرض امتثال الكيان المحتل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه الفوري وتفكيك المستوطنات. كما تشدد تونس على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وحرب وتنكيل جماعي ضد الشعب الفلسطيني. شكرا السيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Libia. شكرا السيد نائب الرئيس. يضم وفد بلادي صوته إلى البيانات التي ألقيت باسم المجموعات التي ننتمي إليها، ونؤكد رفضنا وإدانتنا الشديدة للسياسات الاستيطانية التي تنتهجها القوى القائمة بالاحتلال، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة في الضفة الغربية والقدس والجولان المحتل، والتي تأتي في سياق المحاولات المستمرة لطمس الهوية الفلسطينية والعربية والإسلامية. إن مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتكرس نظام الهيمنة والتمييز والفصل العنصري. كما ندين تصعيد إسرائيل ضد لبنان بما في ذلك محاولاتها التوغل في الأراضي اللبنانية الجنوبية. سيدي نائب الرئيس، إن استمرار القوى القائمة بالاحتلال في ارتكاب جرائمها في حق الشعب الفلسطيني بما في ذلك التوسع الاستيطاني شاهد قوي على فشل المجتمع الدولي في وقف الصلف الإسرائيلي وغياب المحاسبة والمساءلة. ونجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. شكرا سيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de Marruecos. رئيس، تعرب المملكة المغربية عن قلقها العميق حول الأوضاع المأساوية التي تسود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستلزم المزيد من العمل المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك يظل المغرب متشبتا بالدور الأساسي للأونروا وكذلك جميع المؤسسات الإغاثية التابعة للسلطة الفلسطينية. ومن جهة أخرى تجدد المملكة المغربية دعوتها إلى التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات في الضفة الغربية، خاصة عملية هدم المنازل وترحيل السكان. وفي هذا السياق تجدد المملكة المغربية إدانتها الشديدة للإجراءات الأحادية الجانب التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، التي تقوض كل الجهود الرامية إلى وقف مظاهر العنف والتوتر والاحتقان. وما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أن يعمل على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة من خلال العمل الدبلوماسي والسياسي باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاث. وفي الختام تجدد المملكة المغربية التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1767 وعاصمتها القدس الشريف. وشكرا سيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representante de Mauritania. السيد نائب الرئيس، تدين موريتانيا بأشد العبارات ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير عرقي
إضافة إلى الحصار والتجويع والتدمير الشامل كما وثقته التقارير المعروضة أمام المجلس. كما ندين سياسات التوسع الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ومصادرة الأراضي والتهجير القسري وتصاعد إرهاب المستوطنين، والتي تعكس نمطا متكاملا من الانتهاكات التي ترتكب في ظل إفلات تام من العقاب وتشكل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتؤكد موريتانيا أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي أراضي فلسطينية محتلة، وترفض أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي والقانوني والتاريخي سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الجولان السوري المحتل. وتجدد موريتانيا دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، وتدعو المجموعة الدولية إلى اتخاذ كافة الإجراءات لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان المساءلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشكرا السيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Bahrein. شكرا سيد نائب الرئيس. في البدء يضم في البلاد صوته للبيانات المقدمة من المجموعات السياسية والإقليمية التي ينتمي إليها. تحتل القضية الفلسطينية مكانة بارزة لدى مملكة البحرين، ولطالما قدمت البحرين كل سبل الدعم ولا تزال، وذلك لضمان أن تظل هذه القضية حية وعادلة. سيد نائب الرئيس، إن انضمام مملكة البحرين لمجلس السلام جسد التزامها الثابت بدعم الحلول السلمية للنزاعات والعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصورة تلبي التطلعات والآمال، مع المساهمة في إعادة أعمار قطاع غزة، وذلك من خلال توفير البنية التحتية والمهارات اللازمة لإنشاء منصة حكومية رقمية فعالة للخدمات في قطاع غزة. سيد نائب الرئيس، ختاما نؤكد على موقف مملكة البحرين الثابت بأن لا يكون هناك أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وأهمية استمرار وقف إطلاق النار وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين، وذلك بما يهيئ البيئة المناسبة لوضع خطة إعادة الإعمار موضع التنفيذ على أرض الواقع. شكرا سيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida embajadora del Líbano. Mr. President, Lebanon calls for urgent international action to end the grave violations committed by Israel in the occupied Palestinian territory, including Gaza, where civilians continue to suffer the devastating consequences of ongoing hostilities despite the ceasefire. It is imperative to ensure unfettered access and delivery of humanitarian assistance. Israel's continued expansion of illegal settlement in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, as well as in the occupied Syrian Golan, are clear violations of international law and relevant United Nations resolutions. In Lebanon, the Israeli attacks targeting civilian and civilian infrastructures, leading to massive destruction and displacement, and military incursions continue unabated in blatant violations of international law and international humanitarian law. These violations should be condemned, stopped, and perpetrators should be held accountable. In the West Bank, Israelis' policies are systematically altering the demographic and territorial composition of the territory through land confiscation, home demolitions, and forced displacement, further eroding the prospect for a viable and independent Palestinian state in accordance with international law and the Arab Peace Initiative. Lebanon reiterates its urgent call on the international community to take immediate concrete measures to put an end to Israel's occupation of Arab territories and to guarantee the protection of the Palestinians and the full realization Tiene la palabra la distinguida delegación de la Federación de Rusia. Господин председатель, положение в зоне палестинско-израильского конфликта остается катастрофическим, с угрозой дальнейшей деградации в условиях закрытия всех КПП, включая Рафах. С момента условного прекращения огня в Газе были убиты более 630 палестинцев и еще около 1700 ранены. Наблюдается дефицит питьевой воды, продовольствия и медикаментов. Перспективы начала восстановления гражданской инфраструктуры не просматриваются. Не менее сложная обстановка складывается на западном берегу реки Иордан, где продолжается рекордное строительство и расширение поселений и сопутствующей инфраструктуры. Наряду с этим
Оказывается, силовое воздействие на палестинцев путем проведения операции «Сахал» в городах и лагерях беженцев, произвольных арестов, запретов на перемещение. Кроме того, в израильском руководстве официально заявляют об отказе от двухгосударственного решения, ведут курс на расчленение и фактическую аннексию западного берега реки Иордан. При этом на фоне финансового удушения палестинских властей все более очевидно стремление дискредитировать и подорвать палестинскую национальную администрацию, исключить палестинцев из потенциального политического процесса. Убеждены, что без адекватного учета законных чаяний палестинцев, так же как и без обеспечения безопасности Израиля, выйти на надежные долгосрочные решения не удастся. Подчеркиваем важность мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, включая двухгосударственное решение, что будет способствовать реализации законных прав и чаяний палестинцев, а также установлению долгосрочных и прочных мира и безопасности на Ближнем Востоке. Благодарю за внимание. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, vicepresidente. Venezuela alza su voz una vez más para denunciar con la mayor indignación la escalada de la ofensiva ejecutada por el Estado de Israel contra la población civil palestina. Esta nueva oleada de violencia ha cegado la vida de miles de inocentes y ha reducido a escombros infraestructuras vitales, desde refugios hasta centros de fe, sepultando bajo el silencio y el concreto las esperanzas de un pueblo asediado. Resulta inadmisible que, tras una breve pausa a las hostilidades, se retome con mayor saña una política de exterminio que solo profundiza la catástrofe humanitaria. Lo que presenciamos es la persistencia de crímenes de guerra sistemáticos ejecutados bajo la mirada cómplice y el respaldo logístico de algunos estados. Es imperativo que sumemos esfuerzos para detener esta masacre genocida. La comunidad internacional debe exigir la rendición de cuentas de los responsables y el respeto absoluto al derecho a la vida. Exigimos el cese del genocidio. Es urgente garantizar la protección de los derechos humanos y de la integridad del pueblo palestino frente a este asedio criminal. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de la República Unida de Tanzania. Mr. Vice President, the United Republic of Tanzania aligns itself with a statement delivered by Kenya on behalf of the African Group. We express our deep concern over deteriorating human rights and humanitarian situation in occupied Palestine territory. We underscore the urgent need for full respect of humanitarian and human rights law, including the protection of civilians and accountability for all violations. Humanitarian assistance remains far below needs. Access must be immediate, sustained, and unimpeded. In line with international law, we are equally concerned by the grave risk faced by humanitarian personnel. Tanzania stands in solidarity with Palestinian people, reiterates its support for a two-state solution, with Israel and Palestine living side by side in peace and security within internationally recognized border, and call for increased and sustained diplomatic effort toward a just and lasting peace. I thank you. Muchas gracias. Con esto hemos terminado con la lista de estados que deseaban intervenir en este tema de la agenda. Procederemos ahora con la lista de oradores de las instituciones nacionales de derechos humanos y de las organizaciones no gubernamentales. Tiene en primer lugar la palabra el representante de la International Council Supporting Fair Trial and Human Rights. السيد نائب الرئيس، تنص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن على الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دون ما تمييز، غير أن الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل يكشف عن فجوة صارخة بين هذا المبدأ الكوني والتطبيق الفعلي على الأرض. في فلسطين يخضع السكان الفلسطينيون لمنظومة قانونية تمييزية مزدوجة، حيث يحاكم المدنيون الفلسطينيون أمام محاكم عسكرية، بينما يتمتع المستوطنون بنظام قانوني مدني كامل في انتهاك واضح لمبدأ المساواة أمام القانون. كما تمارس سياسات تقييد الحركة ومصادرة الأراضي والاعتقال الإداري دون محاكمة عادلة، ما يقوض جوهر الحماية القانونية التي تكفلها المادة السابعة. أما في الجولان السوري المحتل
فإن فرض القوانين والإدارة الإسرائيلية على السكان السوريين وحرمانهم من حقوقهم الوطنية يمثل شكلا آخر من أشكال التمييز القانوني والسياسي، ويكرس واقعا يخالف مبدأ المساواة وعدم التمييز. إننا في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان من واجبنا التذكير بأن دولا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل السعودية والكويت والبحرين التي تدعي مناصرة حقوق الفلسطينيين يجب عليها الالتزام بمقتضى هذه المادة والكف عن ممارسة التمييز في بلدانها على أساس طائفي أو إثني، حتى لا يصدق عليها قول الله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إن استمرار هذه السياسات لا يشكل فقط انتهاكا لنص المادة 7، بل يقوض مصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان برمته، وعليه فإننا نطالب بضمان سلطات الاحتلال تطبيق. A continuación vamos a escuchar un vídeo de The Palestinian Return Center. Thank you. The Palestinian Return Center expresses its profound concern under Item 7 at the grave and unprecedented deterioration of freedom of worship in occupied Jerusalem. During Ramadan this year, Israeli occupation authorities escalated restrictions in a systematic manner, culminating in the full closure of Al-Aqsa Mosque for prolonged periods, in what marks the most serious precedent since 1967. The denial of access to thousands of worshippers for Taraweeh prayers and i'tikaf, culminating in the complete prevention of the Eid al-Fitr prayers, constitutes a blatant violation of Palestinians' fundamental rights. Mr. President, facts on the ground confirm that these measures have gone far beyond conventional security justifications, amounting instead to a comprehensive military siege. Worshippers from the West Bank and Palestinian citizens of Israel were prevented from reaching to the mosque, while staff and guards faced systematic harassment. This escalation is clearly aimed at imposing new reality that alters the historic and legal status quo, turning the internationally protected right to worship into a tool of collective punishment. We therefore urge this Council to act urgently to ensure unrestricted access to Al-Aqsa Mosque, halt policy of temporal and spatial divisions, and provide international protection for Jerusalem's holy sites. Thank you. Gracias. A continuación vamos a escuchar un vídeo del Institute for NGO Research. This council claims to care about Palestinian rights. We know, however, that supposed concern for Palestinians is merely a pretext for the ongoing campaign by several members of this council to eliminate Jewish self-determination and perpetrate another genocide against the Jewish people. How do we know this? We know this council has no care at all for the rights of Israelis or Jews. They offer nothing but silence regarding decades of terrorism, murder, and hatred. It has also been silent about Iran's threats of genocide. But also, this council is silent about abuses of Palestinians unless Israel can be blamed. For years, this council has covered up the crimes against Palestinians committed by Hamas, Hezbollah, the Houthis, and Iran, their patron. This council has said nothing while Iranian proxies stole humanitarian aid, took over hospitals, tortured and killed political opponents, and launched rockets against Palestinian communities. It said nothing while UNRWA abused generations of Palestinian children, inciting them to violence and perpetual conflict. It said nothing while Qatar finances and harbors Hamas, and South Africa promotes Iranian genocidaires and their racist butchers. Vamos a interrumpir la proyección de este vídeo. El Consejo no puede escuchar insultos. Es un ámbito de discrepancia y de libertad de expresión, pero no puede aceptar este tipo de lenguaje incendiario. Así que voy a dar la palabra al siguiente orador en la lista, el representante de United Nations Watch. Mr. Chair, everything we just heard from the world's worst abusers of human rights is absolutely false. Now, we have before us a report that claims to apply international law. In reality, Ms. Albanese's report abandons it. From the very first page, her conclusion is already written. Israel is accused of genocide, and everything that follows is constructed to support that claim. This is not legal analysis, it is advocacy. Her report radically redefines torture, no longer as the specific intentional abuse of a detainee, but as virtually everything: war, displacement, fear, even the existence of conflict itself. If everything is torture, then nothing is. She goes further, collapsing the distinction between torture and genocide, inventing a theory that has no grounding in international law or jurisprudence. At the same time, she omits the most basic context. Why is there no accounting of the October 7th massacre? Why no accounting of Hamas embedding its forces among civilians?
Why no accounting of hostages held underground and tortured? Mr. Chair, Israel is mentioned 173 times. Hamas, not even once. Instead, we're given a narrative built largely on unverified submissions, partisan sources, selective quotations, elevated into sweeping legal conclusions. Distinguished delegates, international law demands rigor, objectivity. It demands we test claims against evidence, not the other way around. Ms. Albanese's report does the opposite. It stretches definitions, ignores context, and reaches conclusions first. In doing so, it does not strengthen human rights, it undermines them. I urge this Council to reject this report. I thank you. Se ha suscitado un punto de orden por parte de Palestina. Tiene la palabra, embajador. شكرا سيد الرئيس. نحن بصدد تقرير المفوض السامي حول الاستيطان. انتهينا من تقرير المقرر الخاص قبل حوالي ساعة من الآن. لا أفهم حتى الآن كيف يتم السماح للمتحدث بتناول السيدة ألبانيز وتقريرها بعد الانتهاء من هذا الأمر، وهذه مخالفة يجب أن لا تكرر مرة أخرى. شكرا. Gracias, señor embajador. Efectivamente, voy a rodar a los embajadores que se ciñan al tema que está siendo objeto de tratamiento. Creo que el anterior orador ya había concluido con su intervención. Tiene ahora la palabra the International Humanitarian Society for Development Without Borders. Parece que están ausentes, así que la palabra sería para internationallawyers.org. Thank you. The systematic wide-scale destruction of essential civilian infrastructure is rendering Gaza uninhabitable. The deliberate targeting of homes, hospitals, water systems, and agricultural land, alongside the blockade of humanitarian aid, is intentionally destroying the conditions necessary for life. This strategic devastation appears intended to create a permanent demographic shift, leading to the forcible removal of Palestinians, ultimately facilitating the annexation and settler conquest. Moreover, the deliberate targeting and ill treatment of civilians is being carried out as a de facto state policy, reflecting clear destructive intent. Facilitated by systemic impunity and upheld by a society-wide system of dehumanization, these acts meet the threshold for genocide under Article 2B of the Convention. We must recognize that such sustained violence stands as a structural feature of genocide, designed to break the physical and psychological integrity of the Palestinian people. Every state involved must be held accountable. In this context, international lawyers and Geneva Center for Justice call for the end of the occupation and blockade, the immediate cessation of all armed transfers to Israel, and the exercise of universal jurisdiction by third states to combat impunity. The world is watching. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la Asociación Mahona para Derechos Humanos y la Migración. Thank you. As of today, over 72,000 Palestinians have been killed by the Israeli army. The Israeli government likes to describe their death as collateral damages, but this could not be further from the truth. Multiple times from October 2023 to the end of 2025, Israeli government officials openly described Palestinians as human animals to get rid of and openly admitted to their plans of ethnic cleansing. Now let us remind Israel that deliberate attacks on hospitals and schools, complete blockade of humanitarian aid, forced starvation of civilians, targeted attacks on refugee camps, and murdering journalists and doctors does not have anything to do with self-defense. This is a planned, state-organized genocide inspired by the sentiment of revenge. Israel, you are becoming what your ancestors were fighting against in Europe 80 years ago. Finally, IFORD, Association Mahona for Human Rights and Immigration, and the Geneva International Center for Justice consider the planned colonization of the Gaza Strip and the mass use of torture on civilians as crimes against humanity. They call for the total dismantlement of the Israeli settlements and urges the international community to hold Israel accountable for the horrible crimes they are committing. Thank you.
Gracias. Tiene la palabra la representación de International Organization for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Thank you. For the past 2 years, there have been persisting human rights violations and crimes against humanity, illustrating the extreme genocidal attempt affecting all men, women, and children across the occupied Palestinian territory. Abuse, displacement, torture, and death inflicted on the civilian population within a continuous and territorially pervasive climate of psychological torture and terror. This is the dominant narrative emerging from the ground. The dehumanization of the Palestinian people increasingly takes place before the silent eyes of international community. The journalists in Gaza are the only eyes of the world watching and reporting, while facing threats every day just to denounce the horrendous acts the population has been subjected to. This confirms once again the violations of the principles and basis of international law, international humanitarian law, and the Geneva Convention. All violations that have been condemned, but never acted upon. On behalf of EFORT, Association Mauna, and Geneva International Center for Justice, we call for a scream when there is silence. We call for words when most mouths remain shut. The obscuring crimes committed against the Palestinian people must not be a continuous practice, and censorship and retaliatory measures against those seeking to speak can no longer be tolerated. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la representación de Al-Haq, la ley al servicio de la persona. Mr. Vice President, in direct defiance of the ICJ's July 2024 advisory opinion and against the backdrop of its ongoing genocide against the Palestinian people, Israel is accelerating its annexation of what little remains of Palestine. By extending the perimeter of the yellow line, it is consolidating control over ever larger areas of Gaza with the clear and stated aim of resettling and exercising permanent sovereignty over the Palestinian territory. At the same time, sweeping reforms to land registration and the civil administration in the West Bank are entrenching Israel's de facto annexation. Systematic settler violence, rapid settlement expansion, construction of roads linking settlements and outposts to one another, as well as to Israeli cities beyond the Green Line, and restrictions on freedom of movement all serve to consolidate Israel's genocidal, settler-colonial apartheid regime. In line with Israel's Zionist agenda, the Palestinian people, along with their land, history, culture, and social fabric, are being erased in real time and before the eyes of the international community. Any attempts, such as by Security Council Resolution 2803, to legitimize or shield these manifestly unlawful acts violates the UN Charter and constitutes a grave breach of the Palestinian people's right to self-determination, rendering them null and void. All states have a binding obligation to bring this illegal situation to an end and to treat as invalid any measure that purports to normalize Israel's destruction of the Palestinian people and annexation of their homeland. Thank you. Gracias. A continuación vamos a escuchar un vídeo de la Coordinating Board of Jewish Organizations. Mr. President, we note the statement by countries excoriating Israel for limiting access to the Temple Mount and other religious sites during the war, calling it a violation of international law and a war crime. It is nothing of the sort, but rather a temporary public safety necessity during a time when Iranian missiles are raining down on Israel day and night. And last week, we saw that this indeed likely saved lives. The Iranian regime again launched missiles at Jerusalem, a city holy to 3 religions, including Islam. Thankfully, the missiles were intercepted, but fragments of those missiles landed throughout the Old City, including the Temple Mount, which is the holiest site in Judaism and the location of the Al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock. Where is the global outcry over Iran's targeting of profoundly important heritage sites in Israel? Terms like war crimes and international humanitarian law that float around the halls of the UN and capitals around the world must retain their meaning. They are not meant to be used as a bludgeon that will actually make civilians, Israelis, Palestinians, Jews, Christians, and Muslims less safe. Thank you, Mr. President. A continuación vamos a escuchar otro vídeo de la asociación B'nai B'rith.
Mr. President, for nearly 80 years, the citizens of Israel, Jews, Christians, Muslims, Druze, and others, have lived continually under attack and under existential threat. For nearly 50 years, the rulers of Iran have stood in the forefront of that relentless, indiscriminate violence and those threats, promising and working explicitly toward death to Israel. Israel eagerly reached peace with every willing Arab and Muslim country and repeatedly offered Palestinians virtually everything demanded by the international community. Despite unceasing UN invoking of occupation and settlements as the cause of conflict, Israel repeatedly withdrew from territories in question, evacuating every single Jewish settlement from Gaza, yet was viciously assaulted by Iran-sponsored terrorists from those same territories, both Gaza and Lebanon. Now practically the entire population of Israel, 10 million people in one of the world's smallest countries, are forced to unendingly seek shelter from direct Iranian strikes on civilians, including illegal cluster bombings. Where is UN attention to the basic human rights, the humanitarian catastrophe, the humiliation, exclusion, vilification, and delegitimization of Israelis? 25 years ago, the UN's Durban conference singled out the democratic Jewish state alone for implied characterization as racist. Under this discriminatory item 7, we ask, when will this body end its bigotry against the Jewish people? Thank you. Tiene la palabra la representación de Espace Afrique International. Monsieur le Président, distingués délégués, Espace Afrique International remercie le Haut-Commissariat pour son rapport. Celui-ci fait clairement état d'une situation catastrophique dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est et le Golan syrien occupé, tant sur le plan humanitaire, socio-économique qu'en matière de sécurité et de santé. Les destructions généralisées pratiquées par la puissance occupante sont sans précédent et nous déplorons toutes les mesures unilatérales qui tendent à modifier le caractère, le statut, la composition démographique des territoires occupés, mais également les méthodes utilisées pour leur annexion, incluant le transfert forcé d'habitants, les restrictions d'accès aux terres agricoles et travaux d'excavation réalisés sur les sites religieux et historiques. Les actes de violence et traitements inhumains rapportés demandent une réponse urgente. Car cette fois-ci, nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Ce conflit présente le nombre de victimes le plus élevé jamais enregistré dans le monde entier au cours d'un conflit. Il en est de même concernant les violations continues du droit international. Il en est de même aux atteintes portées aux infrastructures des Nations Unies et de son personnel. C'est pourquoi nous encourageons les États membres à saisir le Conseil de sécurité et à demander la mise en place d'un régime international de tutelle de la région, tel qu'il est prévu aux articles 75 à 85, plus particulièrement aux articles 77, 81 et 82, d'envisager le déploiement de la force des casques bleus sur le modèle de la résolution 1701-2006, en renforçant leur mandat sur leur terrain, de définir une blue line et des zones sur les zones des territoires occupés et des territoires limitrophes. Gracias. Vamos a escuchar a continuación un vídeo de la Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy. Dear Council, as we speak, the human rights situation in the OPT has not improved since the so-called ceasefire in Gaza. Rather, it has deteriorated further under Israel's siege, occupation, apartheid, and settler colonial policies. These violations affect all Palestinians, but especially harm women, who are disproportionately affected by displacement, violence, and detention. In Gaza and the West Bank, forced displacement has become a central tool of Israeli control, as the OHCHR warned of ethnic cleansing in the OPT, a reality endured by Palestinians. Continuous bombardment of Gaza and Israeli military raids and home demolitions in the West Bank uproot families, forcing women to navigate overcrowded shelters with poor sanitary conditions and lack of privacy, limited access to health care, and heightened risks of GBV. State-backed settler attacks carried out in the presence of Israeli military further threaten women in rural and Bedouin communities, targeting homes, farmlands, and livelihoods with impunity. Palestinian women are also subjected to detention in Israeli prisons, where accounts of rape and other forms of sexual violence, humiliation, and abuse are common, as provided by the SR on OPT latest reports. These practices reflect a broader system of control that targets Palestinian women as both individuals and the backbone of their families and communities. Israel continues to act with impunity, emboldened by states' inaction. We urge this Council and third states to take immediate and concrete steps to protect Palestinian women in accordance with international law and hold Israel accountable for the crimes it has committed. Tiene a continuación la palabra la representación de la Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
Mr. President, we welcome the reports of the High Commission and the Special Rapporteur denouncing the degrading human rights situation in the occupied Palestinian territories and the gross violations that still occur with impunity. In Gaza, water, food and basic energy are widely used as weapons of war, while the West Bank is plagued by growing systematic violence by Israeli settlers and ethnic cleansing. Daily harassment also of international activists, violent attacks on people's livelihoods, illegal arrest and destruction of homes, schools, wells and other civilian infrastructures are dramatically increasing and well documented. We want to recall the daily struggle of Palestinian people, like the farmers' community of Mazafer Yatta, who, despite the escalation of violence and destructions, choose non-violence to resist forced displacement, abuses and systemic discriminations, to defend their land and livelihoods and to claim their fundamental rights. We call on the Human Rights Council to act with urgency and protect lives and human rights of Palestinians from ethnic cleansing and unlawful annexations, and to sustain non-violent ways to conflict resolution. It is crucial to restore the primacy of international law, ensure independent human rights monitoring, overcome the legal barriers to UN agencies and NGOs, and stop all forms of international support and arms provision to the inhuman and violent system of illegal occupation. Thank you. Gracias. No podemos escuchar esta mañana a más oradores, con lo cual llegamos al final de la reunión agradeciéndole a la alta comisionada adjunta su presencia con nosotros. Nos reuniremos nuevamente esta tarde a las 3 para continuar el debate general en el marco del tema 7 del orden del día y a continuación procederemos al debate general en el marco del tema 8, la presentación de los informes del alto comisionado del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el programa de acción de la Declaración de Durban, seguido del debate general en el marco del tema 9. Declaro, por tanto, cerrada esta 42ª reunión del 61º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.